हेलो अमिल भाई, वेलकम। केम छो? बस बस फाइन फाइन। सोमिल भाई भी छे? I believe so. He was going to join. I'm not sure if he joined or not. I could see that. Welcome, sir. Kem छो? सोमिल भाई भी छे? I believe so. He was going to join. I'm not sure. Irma, welcome all and sundry to the 119th Shri Tribhuvandas Patel birth anniversary celebration and to the seminar cum workshop on role of daily proteins in human nutrition. Now may I request our director, Irma, Dr. Umakant Dash, to give the welcome address. Welcome all and sundry to the 119th workshop on A very good morning to one and all. And the dignitaries sitting on the dais, Dr. Sodhi, MSG, Prajapati, and Patel, and other dignitaries sitting on the audience. This is indeed a pleasure for me to invite you all for the celebration. We are celebrating Tribhuvandas Aka's birth anniversary, for the 19th birth anniversary. Before I joined this institute, I did not know anything about Kaka. But when I joined this institute, when I spoke to my mentors like Sodhi, Vinechi, and other members, the more I hear, the more I buffet. And I wish to know more about him. It's like it's a life book, knowing about his contribution, his ideology, his understanding, his sentiments, and the way he worked and took people along with him. It's like a life book. So I'm fortunate to be associated with this institute and be part of this particular celebration. Whenever I go and talk about IGMA, definitely this name comes up, and we're fortunate that this institute was, the foundation stone was laid by Shri Tribhuvandas Patel. And we are trying to continue the legacy of Tribhuvandas Patel and Dr. Varghese as well.
This 119th birth anniversary, we are here assembled to give a tribute and remember his contribution to not only the cooperative sector, Anand, but also to the entire economy as a whole, the humanity as a whole. We have, if everything goes well, I think even we were discussing, contemplating to having even a chair in the name of Tribhuvandas Patel. And if everything goes well, I think by next year we will also institute a chair at its name. We will manage, I think, there are much support from alumni, from government, from other agencies that not be, but I think it's a long due. So we will be very soon going to install a chair in its name. Without wasting much time, I think now I hand it over so that we can listen to others and hear about their experiences about the life of the university. So thank you very much for this opportunity. Thank you very much, sir. Now I request our dignitaries to pay a tribute to Shri Tribhuvandas Patel ji and Shri Surendra Tribhuvandas Patel, his son, who this passed away in Houston, Texas on October 9th. So, this camera is sitting from there. Yes, sir. अपना शाम हो जाए. Yes, sir. Visible. How many members report? By days, we are too young to remember his family members. And that generation may be. Oh. I have you student that I personally last From last year. one. I was in the USA. I met him, we had dinner together. Oh. Yes, लोग आ जाएंगे.
Oh, yes. તમે ત્યાં પહોંચી ગયા. સારું છે એટલે. Thank you, sir. Now, may I request our director, sir, to welcome Shri Minister, sir, Chairman, NDDB. Thank you, sir. Now, may I request you to welcome Shri Dr. R.S. Sodhi, sir, Managing Director, Amul, and President, IDA, to welcome to the gathering. I request our chairperson, Dr. J.D. Prajapati, sir, to welcome Dr. Nikhil Kharo, CEO, Tribhuvandas Foundation. Thank you, sir. I request sir to welcome director, sir. Now I request sir to welcome Shri K.C. Sutekar, sir, MD, NCDFI. Welcome Shri Amit Vyas, sir. Welcome Shri Jain Mehta, sir, CEO, GCMLI. Request sir to welcome Shri Ms. Nirali Patel, ma'am. To welcome DR sir. And to welcome Shri Patel, ma'am. Manjula Patel, ma'am. To welcome Shri Manoranjan Pandit, sir. Second generation. This is a between Korea. You are 24 of year and two and then only 9 of your. There is one of the probably here was Google. Thank you, sir. Now may I invite Shri Minister, Chairman, NDTV, for the address. Good morning, namaskar. Dr. Umakant Das, Dr. Sodhi, Dr. Nikhil Kharo, Dr. Prajapati sir, Manjula Ben, Nirali Patel, all the dignitaries of Dayas, I am joined by Amit Bhai, Sutekar ji, Dr. Shri Pani, Atul Bhai, Pawan ji, Deepak Bhai, my gurus here, Dr. Thakur sir, Rajiv sir, and Prajapati sir. Actually, it's a great pleasure to join such audience with all of you in the celebration of Naga's birth anniversary, 119th birth anniversary.
we all know that he has been the true pioneer and architect of India's cooperative movement. I come from NDDB, and we can easily, link the the events which happened. अगर काका नहीं होते तो अमूल नहीं होता, और अमूल नहीं होता तो NDDB. So it is just simple as that, and all these operations, the growth in the dairy sector, I think the contribution of dairy sector to almost 5% of the GDP. The livelihood it provides to more than 800 million or 8 crore family members directly, or about 13 lakh crore revenue, which is being generated from the dairy industry alone. I think these are the numbers. If you tell people who are not associated with dairy industry, they will not believe. But it's a fact today, and it has all been possible because of Tata. I have worked very closely with Dr. Kurian, our founder chairman, and we all know that when he was asked whether there was anybody in particular who inspired him, I think he always told one word, and that is Tata. It was who made Amul. He was saying that it was he who made Amul. I was only helping him. He made me whatever I am, and I was only instrument. The whole thing was the vision of Tata. I think Dr. Kurian was actually a professional manager, but was a foreigner in Gujarat. And the kind of support he received, or the trust he got from the farmers, it's all because of, I think, Tribhuvandas. In today's world, when we judge leaders, we'll have to see the leadership qualities of Tata also. Generally, we judge leaders not by their intentions or what they speak, but I think how they behave and contribute to the public life. And this is, I think, one of the important contributor, or one of the important message we get from the life of Tribhuvandas Tata. He was a leader who wielded power and commanded respect, not by his position or authority, but through the strength of his ideas, his example in leading the life, and how he served the rural milk producer. He also saw, I think, saw the the goodness or the greatness in Dr. Kurian, and he molded him in the later years. And we all know that it was how best for him to leave everything, to run professionally or manage professionally, and all that what was required to give free hands to Dr. Kurian and Dr. Kalaya. So he also knew, I think, that what is the qualities of farmers, how he can convince the farmers. He had courage, determination, or maybe persistence, which commanded respect, for the qualities. He set example for the cooperative leadership, and he was, I think, humility personified. He never claimed credit either for Kera Union, Amul, or the success what we have achieved thereafter. I remember a sentence he told that the success is not due to me, it is due to the organization, the village societies, and their taking. So I think today the professionals have to excel in two sense. We need, I think, more leaders like Tribhuvandas Tata. Let us take pace to invite these ideas and strengthen dairy cooperative movement further from here. And this will be a, I think, befitting tribute to him. Thank you very much. Thank you very much, sir. Now may I invite Dr. R.S. Sodhi, sir, Managing Director, Amul and President, IBA, for the address.
नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आदरणीय महानुभाव प्राइस पे श्री विनेश शाह जी, चेयरमैन एनडीटीबी, डॉक्टर मकरंद दास जी, डॉक्टर खरोर, डॉक्टर जेबी प्रजापति, प्रोफेसर मंजुला पटेल जी, निराली पटेल जी, एवं काका के परिवार के बाकी सदस्य और अमूल परिवार के मेरे जो सदस्य कलीग्स हैं, इरमा बाहर से आए जो गेस्ट हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, मेरे लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि 119वीं सालगिरह हम श्री त्रिभुवनदास पटेल जी के मना रहे हैं, जो जिन्होंने नींव रखी भारत को दूध में आत्मनिर्भर करने। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरा पर्सनली श्री त्रिभुवनदास पटेल जी के साथ जो मेरे करियर का जो बिगिनिंग का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था, उसमें उनके साथ इंटरेक्शन हुआ। उनके साथ इंटरेक्शन तो क्या, उनसे मतलब देखने को, मोटिवेट होने को काफी कुछ मिला। जब हम इरमा में पहले दिन लैंड किया 1980 में मैं आया सबसे पहले, तो जैसे अभी भी इरमा में आईटी होती है लॉन्च में, उस वक्त भी आईटी थी, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में, इरमा था नहीं उस वक्त, एनडीटीबी की। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम सुना था, त्रिभुवनदास पटेल जी का नाम सुना था, जानते नहीं थे। तो जो शाम को आया, धोती पहने हुए, सफेद जब कुर्ता कुर्सी पहन थी, तो दूर से पहचाने गए। और मुझे याद है कि हमारे बैच के जो भी यंगस्टर्स थे, लड़कियां, सभी ने उनको देखे, बिकॉज नाम सुना था अमूल की कैसे फॉर्म हुआ। और उस वक्त अमूल एनडीटीबी ऑपरेशन फ्लड में पीक पे था, मीडिया पे सब जगह, क्योंकि ऑपरेशन फ्लड वाज बीइंग रेप्लिकेटेड बाय डॉक्टर वर्गीस कुरियन तो एनडीटीबी, उसमें नेचुरली त्रिभुवन का नाम सब जगह पे। तो पहला इंटरेक्शन था उनसे बात करने का, क्या किया। उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई भी हमारा इरमा का कोई फंक्शन हो जिसमें त्रिभुवन का करना, तो साल में 3-4-5 बार तो हमारा उनसे होता था। फिर मैंने फॉर्चुनेटली अमूल ज्वाइन किया, 3-4 साल जयपुर रहा, फिर मेरी ट्रांसफर अहमदाबाद हो गई। जब अहमदाबाद हुई तो जब भी उनको कहीं जाना होता था, दिल्ली वगैरह, बॉम्बे और दिल्ली वगैरह, तो ट्रेन पकड़नी होती थी। अहमदाबाद से तो आते थे, हमारा ऑफिस काकरिया में था, वहां आके बैठते थे, चाय वाय पीते थे, फिर हमको स्टेशन पे छोड़ दिया। वो ब्रीफ में इंटरेस्ट। उसके बाद जब आनंद में मेरा ट्रांसफर हो गया, मुझे याद है कि उस वक्त श्री कैलाश व्यास जी एमडी थे मुझसे, और हम उनको कभी भी मीटिंग के लिए जाते थे तो जनरली सुबह जाएंगे तो बाहर एक एमडी के बाहर एक सोफा होता था, वहां बैठ, ना तो वो उस वक्त एमडी के रूम में जाते थे, ना वो चेयरमैन जो उनके करते, और बाहर विजिटर सोफा पे 2-3 घंटे बैठे बात करेंगे, जो भी उनको कोई काम होगा, किसी से मिलना होगा, वहीं पे ही वो बुला के बात करेंगे। क्योंकि क्या सोचता कि मैं एमडी अंदर प्रोफेशनल, मैं अंदर जाके बैठूंगा तो मेरे साथ बिजी हो जाएगा, तो अपना काम नहीं कर पाएगा। ऐसे ही ना वो जो चेयरमैन का समय कि अभी मैं चेयरमैन हूँ तो मैं क्यों उसके रूम में, हालांकि वो सब कुछ कर सकते। थोड़ा लेटर डेज में उनको याद है, उनसे बात करना होता तो उनकी थोड़ी सुनने का कम हो गया, तो उनके कान में जाके हम बोलते थे। और वो सिंपलिसिटी लगता नहीं था कि इस बंदे ने इतना कुछ अचीव किया, इतना कुछ। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो इतने वर्ल्ड फेम हो गए, सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा कि डॉक्टर कुरियन, आपको सब कुछ स्टोरी मालूम है, कैसे डॉक्टर कुरियन को उन्होंने रिटेन किया, कैसे उनको पूरा आजादी की अमल बनाने। तो आई थिंक ये जो आज के जितने भी सहकारिता से जुड़े हुए कोऑपरेटिव लीडर्स हैं, उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेट लेसन दिया। उन्होंने बताया कि अगर आपको एक सक्सेसफुल, एजलेस, बहुत ही सुदृढ़ कोऑपरेटिव संस्था बनानी है, तो कैसे प्रोफेशनल्स को आपको सिर्फ अट्रैक्ट करके रखना ही नहीं है, कैसे उनको रिटेन करना है, कैसे उनको मोटिवेट करना, कैसे उनकी इंडिपेंडेंस देनी, किस तरह से उनको प्रोटेक्ट करना बाहर के जो
फोर्सेस हो, या पॉलिटिकल हो या दूसरे फोर्सेस हो, और किस तरह जब प्रकृति का लेना है तो अपना पीछे हटके प्रोफेशनल को आगे का। आई थिंक वो जो उनसे सीखने को मिला आज के, स्पेशली आज के माहौल में कोऑपरेटिव लीडर्स को, जो कोऑपरेटिव में जुड़े उनको काफी कुछ अभी कोई भी संस्था का फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है, उसके हम होते हैं वैल्यू सिस्टम्स। और जो वैल्यू सिस्टम होता है जो कि कहां से आता है, जो उसके फाउंडर्स के, और वो हमारे संस्था का डीएनए बन जाता है। वैल्यू सिस्टम जो हमारे संस्था का डीएनए बन जाता है, उस डीएनए की वजह से जैसे हमारे कैरेक्टर बनते हैं, उस संस्था के कैरेक्टर बनती है, उसका एज क्या होता है, उसका फ्यूचर में क्या होगा। और आज अमूल जो भारत की सबसे बड़ी एक एफएमसीजी बोलिए, फूड कंपनी बोलिए, कोऑपरेटिव बनी है, तो एक रीजन जो है इसके सक्सेस होने को, जो मैं सबको बताऊं, वो है क्योंकि अमूल का डीएनए, और वो डीएनए श्री त्रिभुवनदास पटेल से डॉक्टर वर्गीस कुरियन का है। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बाद जितने भी प्रोफेशनल के साथ एसोसिएट, जैसे मैंने 30 साल काम किया, और हमारे साथ जो वो डीएनए कैरी फॉरवर्ड। आप देख लेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन टाटा हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन 100, 200, 300 साल चाहिए, बिकॉज उनका प्योरिटी ऑफ डीएनए और वैल्यू सिस्टम जो उनके फाउंडर्स है। बाकी जो आजकल के आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जो उनके फाउंडर्स होते हैं, जो वैल्यू सिस्टम नहीं होता, फिर वो बनती है 5, 10, 20 साल, 25 साल गायब हो जाते हैं, किसको पता नहीं होता है। सो आज के प्रोफेशनल्स को और आज के लीडरशिप को श्री त्रिभुवनदास पटेल ने जो है, उसे बहुत कुछ सीखने को है। और दिन ब दिन मैं देख रहा हूँ कि उनका जो स्टाइल ऑफ वर्क था, उनका जो स्टाइल ऑफ सेक्रीफाइस था, स्टाइल ऑफ गिविंग इंडिपेंडेंस टू द प्रोफेशनल्स था, कैसे आपको पॉलिटिकल लाइफ और जो एक संस्था की वर्किंग को अलग रखना है, आज दिन ब दिन उसकी जरूरत बहुत पड़ती है। तो मैं कहूंगा कि हम सब जो लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं, जो इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, उनके जहाँ बनाए हुए, हमको आई थिंक श्री त्रिभुवनदास को पूज्य सम्मान कहते हैं कि उनके कारण आज पूरा विश्व भारत को डेयरी उद्योग के बारे में जानता है। कहीं पे भी जाते हैं, कोई एक ही बात है, अमूल नो बेस्ट। कोई पॉलिटिकल लीडर हो, कोई बड़े बड़े से गवर्नमेंट ऑफिसर हो, बड़े से बड़े डेवलपमेंट एजेंसी वर्ल्ड की हो, सब लोग जानते। और ही वॉज द फादर और फाउंडर ऑफ अमूल। तो बड़ी खुशी है मुझे कि हमको ऐसी संस्था में काम करने को मिला, जिसकी संरचना, जिसकी फाउंडेशन, जिसकी नर्चरिंग, जिसका डीएनए श्री त्रिभुवनदास पटेल ने। धन्यवाद। Thank you, sir, for sharing your evidences. Now, may I invite Shri Amit Vyas, sir, MD, Amul Dairy, for the address. गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। मंच पर उपस्थित माननीय श्री पुरी साहब, मकान दास जी, निखिल करोड़ साहब, प्रजापति साहब, हमारे साथी मित्र और हम पूरा परिवार से आए हुए सभी और मेरे अभिन्न मित्र एमएल भाई भी वहाँ जुड़े हुए हैं और उनके ब्रदर भी हैं, और यहाँ पे उपस्थित सब जन। तो आज जब हम 119वीं जो वर्षगांठ है त्रिभुवन काका की बना रहे हैं, मैं तो शायद बहुत छोटा था जब मैंने त्रिभुवन काका को देखा था, और उस समय वो मेरे ख्याल से 70 की शायद ऊपर थे। मैं बहुत छोटा था, मैंने उनको देखा था, पर उनकी बहुत सी जो बातें हैं वो मेरे फादर से मैंने काफी सुनी है, क्योंकि उनके साथ उन्होंने काम किया, उनके साथ काफी डिस्कशन होते रहते थे, बताते रहते थे। तो शायद कितनों लोगों को पता नहीं होगा कि हम लोग जब हम फोन में बैठते हैं तो डिस्कशन करते हैं, तो बात चलती है कि भाई एक्सपांशन करना है। आप देखिए अमूल आज 75वें साल पूरा हो गया, 76वें साल में है, और कहाँ 246 लीटर दूध से शुरुआत हुई थी 1946 में, और आज हम पूरे सिस्टम की अगर बात करते हैं तो 19 करोड़ लीटर दूध हम रोज का संपादन करते हैं। तो अमूल डेयरी उस जमाने में कितनी जमीन
खरीद की, मतलब जमीन तो खरीदी नहीं, जमीन उन्होंने दी थी अपने परिवार की और सबके मिलके, जो जिसके ऊपर आज अमूल बनी हुई है। तो आप सोचिए दूरदृष्टि कैसी कैसी थी कि कैसे उनको उस समय वो जमीन लेनी थी और लेके करी। कुरियन साहब की सबने बात की, उनके साथ मिलकर उन्होंने कार्य किया। पर मेरे फादर मुझे बता रहे थे, उन्होंने कहा कि त्रिभुवन को पूछा कि आप जब थोड़ा बहुत डेयरी में प्रॉफिट होता तो क्या करते थे? तो बोलते कि देखो हम तो यहाँ के गांव के किसान हैं, पटेल हैं, हमको पता नहीं चलता पैसा जो भी थोड़ा बहुत है कहाँ रखना है। तो ऐसे करते थे, जमीन खरीदते थे कि जमीन में पैसा लगाते। तो अगर आज अमूल की आप देखें तो चारों तरफ हर जगह पे अभी हमको लगता है अरे यहाँ भी एक जमीन है, रेलवे के क्रॉसिंग के पीछे देखो 25-30 एकड़ जमीन वहां पीछे की साइड पे है, सिटी के अंदर है। मतलब इतना सारा, मतलब दूरदृष्टि थी उस समय, पता नहीं था क्या करना है, तो भी इस दूरदृष्टि के साथ में जो उन्होंने कार्य किया। पर उससे भी बड़ी बात जो है, जो उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी जो विचारधारा, जिससे प्रेरित होकर, जैसे थोड़ी सा आपने कहा कि जो डीएनए में आ गया है, वो वाकई में डीएनए में है, हमारे पूरे सिस्टम में। और आज भी मैं बताता हूँ, जो हमारे चेयरमैन साहब के साथ कई बार बात होती है तो वो एक ही बात बोलते हैं, पहले फोन करेंगे, मिलना होगा तो बोले फ्री छो तो मलूंगा। तो मैं बोला नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, हमें काम हो तो नहीं मिलता, मतलब काम हो तो मत मिलना, फ्री हो तो ही मिल, जब फ्री होगा तब मिलना। मतलब आज भी, और वो मुझे हमेशा बताते थे, त्रिभुवन काका बोलते थे कि प्रोफेशनल को कभी डिस्टर्ब नहीं करने, काम करने देने का। कोई भी डायरेक्टर आएगा तो उनको हमारी ऑफिस में भेज देने का, हमारे साथ बात करने की, वहां पे अधिकारी के साथ बात नहीं करने। मतलब फ्रीडम और फ्री हैंड देने की जो बात थी, वो आज भी वो कल्चर जो बताया डीएनए जो है वो आज भी चला आता है। आज भी हमारे जब मीटिंग होती है तो हमेशा हम उनको याद करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमने, मतलब हम तो हमेशा याद करते हैं, उनके उनके हमारे ब्लड में है। पर हमने जो हमारा चॉकलेट प्लांट है वो उनके नाम पे, त्रिभुवनदास जी के नाम पे हमने चॉकलेट प्लांट किया। पर आने वाली पीढ़ी के लिए हम तो ये भी चाहेंगे कि सब जन है, हमें इवन जो अमूल डेयरी रोड है उसको भी शायद त्रिभुवन भाई पटेल के नाम के रोड से हमें करना चाहिए, तो आने वाली पीढ़ी को ये याद रहे कि एक्चुअली में क्या हुआ था, क्यों है ये। तो उसके ऊपर काफी सारा अगर हम सोच सकते हैं, कर सकते हैं। पर कुरियन साहब की भी सबने सब जानते बात करी है, तो हमेशा कुरियन साहब ये कहते थे कि भाई 100,000 कुरियंस हो सकते हैं, पर शायद त्रिभुवन भाई एक भी नहीं हो सकता, कोई यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकती जो त्रिभुवन भाई पटेल को, मतलब ऐसे लीडर हो सके ऐसे। तो आज हम उनको जब याद करें तो उनकी जो इंटीग्रिटी, उनकी जो वैल्यूज, उनकी जो सिस्टम्स, उनका जो दीर्घदृष्टि, वो सब नई जनरेशन को सबको लेके जो चल रहे हैं। और जो थोड़ी सा आपने बात की कि 75 साल, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 20-25 साल में जब चली जाती है, पर उसका जो डीएनए जिस हिसाब से है वो आज भी जीवित है। आज भी आने वाली पीढ़ियों तक के लिए हम कहेंगे भाई हमने जो 75 साल की पिछले साल हमने उजवनी करी, और आने वाले दिनों में 100 साल, 150 साल, 200 साल तक अमूल हिसाब से चल रही है, आगे बढ़ती रहे। आज हम उनको याद करते हैं, वंदन करते हैं, और आपका खूब खूब धन्यवाद शादी। Thank you, sir, for your thoughtful words. Now, may I welcome Dr. Nirali Patel for the address. Respected dignitaries and members of IDMA, Amul and Tribhuvandas Foundation, thank you for giving me this opportunity to speak. My name is Nirali and I'm the wife of Tribhuvan Kaka's grandson, Saumil. Saumil's father was Dr. Surendra Patel, who just passed away. He was Tribhuvan Kaka's third son. I grew up in Gujarat, and growing up here, we always knew about Amul, and but not as much about Tribhuvan Kaka. But as I grew older and learned more, you realize how special a person he was. I learned firsthand what a simple and principled life that he led. So he was amongst the grandchildren and great-grandchildren, he was called Dadaji respectfully. He always cared about the family, even though he was so busy with Amul and all the other things he was doing, the Tribhuvandas Foundation and everything. And he always asked his grandkids, Abhyas kevo chhe? Not only, that was his thing. So, yeah. But he was true to his Gandhian beliefs of selfless service. So he made sure that none of his children were involved with Amul,
because he did not want to create the impression of nepotism or anything like that. So it was his high ethical standards, you see them today, because in the way Amul, NDDB, IRMA, everything is run. It's like you said, Dr. Sodhi, it's in the DNA. And he set the example that everybody in the leadership now follow. So he was, you saw these, the high ethical standards and hard work was rewarded by all the villagers when he retired from Amul. And each person gave 1 rupee in those days, that instead of using for himself, he created the Tribhuvandas Foundation. And that was a testament to the faith the villagers had in him and all the things he had done before, that they trusted him enough with their hard-earned money, and he returned that love. So today, Tribhuvandas Foundation is the largest NGO in Asia, and it serves 700 villages. And as Dr. Amrita Patel said, that what is unique about the program is that it rides on the back of the mill, that the milk cooperative appoints a healthcare person in each village, and it undertakes the work. And so it is all comes a full circle, like the original Amul logo of the hands, each supporting each other. And so thank you so much for welcoming and having me here. And I appreciate it. Thank you, Dr. Patel. Thank you, Nirali. This program is being webcasted, live streaming on YouTube. And I welcome all the guests, all the viewers who are there live with us. And they can also send their tribute to Tribhuvan Kaka in chat box if they are interested. At the moment, we have his 2 grandsons, Amit Bhai and Somil Bhai both. So I request Amit Bhai to speak few words. Hello. Hi, Dr. Prajapati. Can you hear me? Yes, yes. I'm on the cell phone, so I lost my internet connectivity at home, so I'm on the cell phone. But I want to thank everybody who put an effort to organize this event and invited my sister-in-law to speak. It was a good tribute to Tribhuvan Kaka, who has given his life for the betterment of the farmers. The foundation story started in a small town when a pregnant lady complained about the pain, and she complained to Dadaji saying that the animal care in the Kheda district is better than the female care in the Kheda district, and that stuck in his mind, and that led him to start Tribhuvandas Foundation. And it has touched more than 800 villages now and millions of people with rural healthcare, which has transformed the healthcare in the villages. And that's a fitting tribute to not just the founder Tribhuvandas, but the workers in the Tribhuvandas Foundation and around the villages, all the village healthcare workers and the rest of the people. So I want to pay special tribute to all of them on helping the betterment of the farmers in the Indian villages. Thank you for giving me opportunity to speak to the audience. Thank you very much, Amit Bhai. And then we are also at this moment paying tribute to your beloved father, who passed away just few days before, Shri Patel. And we are all with you to share your sorrows, our condolences on your loss of your father. And we are very sure that we are all motivated by your grandfather, and then we have high spirit. At the same time, I will, Somil Bhai, are you there? Somil Bhai?
I'm not sure he's still connected. Okay. Then we'll proceed with our program, and in between anytime you want to connect, we'll be open. So we'll go ahead with our program. Thank you very much. And I thank everybody who is online and watching to us. And I just repeat, in webcasted, live streamed on official website. And you can also put your messages in the chat box. Thank you very much. Thank you, sir. Now, may I invite Dr. Lily Harod, CEO Tribhuvandas Foundation, to deliver a lecture on role of milk and dairy products in nutrition of mother and child. નમસ્તે. આ સભાખંડમાં બે પ્રકારના સજ્જનો અને સન્નારીઓ છે. ત્રિભુવનદાસ કાકાના પરિવારજનો અને ત્રિભુવનદાસ કાકાના બૃહદ પરિવારજનો. હું નથી માનતો કે આમાંથી કોઈ આમંત્રિત છે, તો આવકારની ઔપચારિકતા વગર હું મારી વાત સીધે સીધી શરૂ કરીશ. ત્રિભુવનદાસ ફાઉન્ડેશન આજે 1037 ગામોમાં કાર્યરત છે. આ વાત હું એટલા માટે બધાના ધ્યાન પર લાવું છું કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં તો ફાઉન્ડેશનના કાર્યકરોએ ખૂબ જહેમત ઉઠાવી અને ઘણી બધી પ્રગતિ કરી છે. મને ખબર છે કે મારા ખભા ઉપર બેઠા બેઠા ત્રિભુવન કાકા મને કહી રહ્યા છે કે હમ લાए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों समान. તો એમની આ જે લીગસી, આવડી મોટી જવાબદારી જે એ મૂકીને ગયા છે, એ નિભાવવાનું કામ આપણા સૌનું છે. જે વસ્તુ, જે ચળવળ દૂધ ઉત્પાદકોના શોષણને દૂર કરવા માટે શરૂ થઈ, તે આજે એક એવા તબક્કા ઉપર આવી છે કે જે આપણા દેશમાં પ્રજાના પોષણ માટે કંઈક મહત્વની કામગીરી બજાવી શકે તેમ છે. So it is not only a cooperative milk producers movement, but in my opinion, a movement to counter undernutrition in our country. It can potentially play a role, leading role in this direction. એટલા માટે જ આજનું મારું જે વક્તવ્ય છે એ દિશામાં એક ઉચિત મુદ્દો છે અને પાછળ બેઠા કેટલાક લોકોને ધ્યાનમાં રાખીને જે આજે ગુજરાતીમાં મારી રજૂઆત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. કોઈને કાંઈ મુશ્કેલી હોય તો એ બાબતે વાતચીત પછી આપણે કરી શકીએ. તો હું વાત કરીશ દૂધ અને દૂધમાંથી જે ખાદ્ય પદાર્થો બને, દૂધજન્ય, એ પોષણની દ્રષ્ટિએ, માણસોના પોષણની દ્રષ્ટિએ કઈ રીતે મહત્વના છે. અને જ્યારે હું દૂધની વાત કરું છું ત્યારે ડેરીના દૂધની, ડેરી ઉત્પાદન જે કરી રહી છે એ દૂધની, માતાના દૂધની જ્યાં ચોક્કસ જગ્યાએ મારે સરખામણી કરવાની છે
ત્યાં હું કરીશ, પણ મુખ્યત્વે હું વાત કરીશ ડેરી પ્રોડક્ટ, ડેરીમાં જે દૂધ ઉત્પાદન થાય છે અને દૂધની પેદાશો બને છે તેના વિશે. તો આપણે સૌ દાદાને યાદ કરી અને આગળ વધીશું. મારા દાદા પણ 1903 જ જન્મ્યા હતા અને હું વારંવાર કહું છું કે કર્મના પથ ઉપર આ મારા દાદા છે. લોહીના સંબંધથી મારા દાદા બીજા હતા, પણ કર્મના પથથી મારા દાદા. આપણે આહારની જ્યારે વાત કરીએ ત્યારે એક સૌથી મહત્વની વસ્તુ છે જે આપણે સમજવી જોઈએ તે સમતોલ આહાર. આપણા પોષણની દ્રષ્ટિએ અહીંયા જે મેં બતાવ્યા છે ખાદ્ય પદાર્થો, એ બધાનું મહત્વ છે. તો આપ જોઈ શકો છો કે આપણે સૌથી વધારે આ નીચેના ભાગમાં જે બતાવ્યા છે એ ખોરાક ખાવાની જરૂર છે, અને જેમ ઉપર જઈએ તેમ જરૂર પૂરતું એનું પ્રમાણ આપણે લેવાનું છે. તો જોઈ શકો છો કે જે ગળપણ, શર્કરા અને ચરબી, આપણે આપણા ખોરાકમાં ઘણી બધી ચરબી આપણે ખાઈએ છીએ અને ગળપણ પણ ખૂબ હોય છે. ગુજરાતીઓને તો દાળ શાકમાં પણ ખાંડ ને ગોળ ને બધું નાખવાની ટેવ છે કે શાક બને તો તેલમાં તરતું જ હોય છે. તો એનો વધારે પડતો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો પોષણની દ્રષ્ટિએ તે હાનિકારક છે. વધુમાં વધુ આપણે જો કોઈ ખોરાક ખાવો હોય તો એ એના પાયામાં છે. આખા પિરામિડના પાયામાં જે ખોરાક છે, અને ખાસ કરીને આપણે લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજી નથી ખાતા. પણ બીજી એક મહત્વની વસ્તુ એ છે કે આહારને સમતોલ કરવો હોય તો દરેક જણના આહારમાં આ જે છે પ્રાણીજન્ય આહાર એનું વિશેષ મહત્વ માનવામાં આવે છે. હવે આહારની આપણી જે પરંપરા છે, ટેવો છે, એ આપણી સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલી છે. એટલે દરેક વ્યક્તિએ મીટ કે પોલ્ટ્રી, માંસાહાર કે ઈંડા ખાવા જરૂરી નથી. જોકે આ બાબતે ઘણા લોકોનો મતભેદ છે, પણ મોટા ભાગે હમણાં જ મેં ક્યાંક WHO નો એક રિવ્યુ વાંચ્યો હતો કે આપણે જેનાથી ટેવાયેલા છીએ એ આહાર જે આપણે ત્યાં આસપાસ ઉગે છે એ આહાર આપણે માટે સૌથી સારો છે. તો શાકાહારી ખોરાકમાં આપણે પૂરતા પ્રમાણમાં દૂધ કે દૂધમાંથી બનતી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીએ તો આપણો આહાર સારી રીતે સમતોલ આહાર બને છે. એટલે કે આપણી ખોરાકની ટેવોમાં બહુ મોટો ફેરફાર કરવાની જરૂર નથી. આપણે નોનવેજ ખોરાક ખાવાની જરૂર પણ નથી, પણ દૂધ અને દૂધમાંથી બનતી વસ્તુઓ જો આપણે પૂરતા પ્રમાણમાં ખોરાકમાં લઈએ તો આપણો આહાર સારી રીતે સમતોલ બને છે અને બધી જાતના પોષક તત્વો આપણને એમાંથી મળી રહેશે. પણ આપણને શું જોવા મળે છે કે આપણા દેશમાં જો આપણી ખાવા પીવાની રીત જોઈએ તો એમાં જે વધારે પડતા આપણને જોવા મળે છે તત્વો, એમાં આવે છે કાર્બોદિત પદાર્થો, કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ, ધાન, ચોખા, ઘઉં કે અન્ય ધાનોનો વધારે પડતો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. ચરબી અને ગળપણ પણ ખૂબ વધારે પ્રમાણમાં હોય છે. પ્રોટ અથવા પ્રોટીનનું ફળ અને શાકભાજીનું પ્રમાણ આપણા ખોરાકમાં ઘણું ઓછું છે. અને પ્રોટીનના સ્ત્રોત તરીકે જ્યારે આપણે વાત કરીએ ત્યારે એમાં દૂધનું સ્થાન ખૂબ મહત્વનું છે. બીજું એક નવું હમણાં એક વલણ જોવા મળે છે એ બજારમાંથી મળતા તૈયાર ખોરાકોનું. મને ઘણી વાર એવું લાગે છે કે આપણે શું ખાવું એ આપણને બજાર જ શીખવાડી રહ્યું છે, અને એ રોજ આપણા મગજ ઉપર એનો બોમ્બારો ટેલિવિઝન જેવા માધ્યમોથી થઈ રહ્યો છે કે તમે આ ખાઓ, તમે તે ખાઓ, આ રીતે જીવો, એ વધારે સારું છે. એ આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ નથી કરતા, પણ એ વેપારની દ્રષ્ટિએ કરે અને એને એક જાતનું સ્ટેટસ સિમ્બોલ બનાવવામાં આવ્યું છે. તો એ વલણ હવે આપણા સમાજમાં જોવા મળે છે. આજની પેઢી, અને કદાચ મારી પેઢીમાં પણ આ થોડું ઘણું છે, પણ મારા પછીની પેઢીમાં તો એ ઘણું વધી રહ્યું છે. પહેલા આપણે ઘરે બનેલો
સાદો સીધો ખોરાક ખાતા હતા એને બદલે હવે ઘણું બધું બજારમાંથી આપણે મેળવવા માંડ્યા. તો એ ખોરાકમાં પણ જે આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ નુકસાનકારક તત્વો હોય છે એનું પ્રમાણ ઘણું વધારે છે. ગળપણ, ચરબી, કેટલાક હાનિકારક રસાયણો પણ હોય છે કે જે પ્રિઝર્વેટિવ છે એનો સંબંધ કેન્સર જેવા રોગો સાથે પણ છે. અને આજીનોમોટો નામનો એક પદાર્થ જે ઘણા બધા ખોરાકમાં નાખવામાં આવે છે એ આપણા મગજને નુકસાન કરે છે. ડિજનરેટિવ પ્રોસેસ એનાથી વધે છે. તો આ બધા ખોરાક બજારો ખોરાકને આકર્ષક બનાવવા માટે આ તત્વોનો ઉપયોગ કરે છે. અને એના પ્રમાણમાં જે જરૂરી પ્રોટીન છે, વિટામિનો છે, પ્રજીવકો અને ખનિજ તત્વો, લોહ તત્વ છે, આયન, એનું પ્રમાણ એમાં ઓછું હોય છે. હવે આની સરખામણીમાં આપણે જ્યારે દૂધને મૂકીએ તો દૂધને કઈ રીતે જોઈશું આપણે? તો દૂધ છે એ સંપૂર્ણ ખોરાક ગણવામાં આવે છે. દૂધનું જે પ્રોટીન છે આપણે માટે સૌથી સારું પ્રોટીન કહી શકાય. રેફરન્સ પ્રોટીન કદાચ એગ પ્રોટીનને એનાથી એક આંગળી કોઈ ઊંચું ગણતું હોય તો પણ આપણા સાંસ્કૃતિક સંદર્ભમાં દૂધ એ સૌથી સારું પ્રોટીન કહી શકાય. એટલે દૂધમાં મુખ્યત્વે પ્રોટીન અને અન્ય જે પોષક તત્વો છે, કેલ્શિયમ અને વિટામિન ડી એ અને બીજા અનેક વિટામિનો છે જેના વિશે હું વાત કરીશ. તો દૂધ એક ઉત્તમ અને સંપૂર્ણ આહાર છે અને પ્રાણી જગતમાં માતા તરફથી નવજાતને મળતું ઉત્તમ પોષણ છે. એટલે કે માતાનું દૂધ બાળક માટે સૌથી સારું છે પહેલા કેટલાક સમય માટે. 6 મહિના પૂરેપૂરું માનું દૂધ અને પછી પણ 2 વર્ષ કે એનાથી વધારે આપણે ચાલુ રાખી શકીએ. એ જે દૂધ છે એમાં વિકાસ અને વૃદ્ધિ માટે દરેક પોષક તત્વનું એમાં છે એનું સર્વોચ્ચ આપણે સંયોજન કહી શકીએ. તો જે એમાં પોષક તત્વો મળે છે એમાં ફક્ત વિટામિન સી સિવાયના અન્ય પ્રજીવકો ઘણા પ્રમાણમાં છે અને લોહ તત્વ સિવાયના ઘણા બધા ખનિજ તત્વો એમાં છે. એટલે વિટામિન સી અને લોહ તત્વ માટે આપણે બીજા ખોરાકોનો ઉપયોગ કરવો પડે. હવે પ્રાણીઓનું દૂધ જે છે જે ડેરીમાંથી આપણને મળે છે એ દૂધનો ઉપયોગ આપણે જુદી જુદી રીતે કરીએ છીએ. તો દૂધમાંથી પ્રોટીન વાળી વસ્તુઓ પણ આપણે ખાઈએ છીએ. દૂધમાંથી ચરબી વાળી વસ્તુઓ જેમ કે ઘી આપણે ખાઈએ છીએ. એટલે આજે આપણા મિત્ર એના વિશે થોડી વાત કરવાના છે. તો એને અનેક સ્વરૂપમાં ખાઈએ છીએ અને એમાં હવે બીજી એક વસ્તુ એ બની રહી છે કે ડેરીમાં પણ બધા દૂધમાં કંઈક ને કંઈક જે ઉણપ હોય એને સરભર કરવા માટે પ્રોસેસિંગ દ્વારા, પ્રક્રિયા દ્વારા એમાં અમુક પોષક તત્વો ઉમેરવામાં પણ આવે છે. પણ મુખ્યત્વે વિટામિન સી અને લોહ તત્વ માટે આપણે બીજા ખોરાકો ઉપર નજર કરવી પડે છે. તો અહીંયા મેં આપણે જે સામાન્ય રીતે દૂધ વાપરીએ છીએ પ્રાણીઓના એની સરખામણી કરી છે. માતાનું દૂધ જે છે એ બાળક માટે જે જરૂરી પોષક તત્વો છે એ એટલા પ્રમાણમાં જ હોય છે. એટલે પહેલા કેટલાક મહિના આપણે અન્ય દૂધનો વિચાર 6 મહિના પૂરા થાય ત્યાં સુધી તો ફક્ત માતાનું દૂધ એ જે વાત છે એ એટલા માટે સાચી છે કે જે પોષક તત્વો જે પ્રમાણમાં અને જે પ્રકારના જોઈએ એ માતાના દૂધમાંથી મળે. પણ માતાનો આહાર જે છે એમાં દૂધનો ઉપયોગ જરૂરી છે. એ વાત ઉપર હું પછી આવું છું. તો એમાં કદાચ તમને કેલ્શિયમનું પ્રમાણ બીજા દૂધમાં વધારે જોવા મળે પણ કેલ્શિયમ જે માતાના દૂધમાં છે એ અને એની સાથે ફોસ્ફરસ છે એ જે પ્રમાણમાં હોવું જોઈએ, ઓપ્ટિમલ રેશિયો જે હોવો જોઈએ એ પ્રમાણમાં છે. એટલે એનો ઉપયોગ વધારે સારી રીતે થાય છે. એ જ રીતે લોહ તત્વ જે આયન છે એ પણ બીજા પ્રાણીઓના દૂધ કરતા બાળક વધુ સારી રીતે પચાવી અને ઉપયોગ કરી શકે તેવા સ્વરૂપમાં છે. એટલે કહેવાનો અર્થ એ છે કે આનું પ્રમાણ અને કયા પ્રકારના એ સંયોજનો છે એ વાત અગત્યની છે. જેમ કે ચરબી છે એ માતાના દૂધની ચરબી છે એ મગજના વિકાસ માટે ઉપયોગી થાય છે
અન્ય દૂધની ચરબી છે એ આપણને બાળક બહુ મોટો બતાવે પણ એને આગળ ચાલીને ઓબેસિટી કે ડાયાબિટીસ કે એવા રોગોનું જોખમ વધારે છે. તો કુદરતે દરેક દૂધને પોતાના બાળક માટે નવજાત માટે બનાવ્યું છે. જેમ કે ગાયનું દૂધ એના વાછડા માટે છે, ભેંસનું પાડા માટે છે, એમ માનું દૂધ બાળક માટે છે. તો કોઈ દૂધ સારું કે કોઈ દૂધ ખરાબ એવું નથી, પણ દરેક પ્રજાતિ માટે પોતપોતાનું ઉચિત માત્રાનું દૂધ હોય છે. હવે ખોરાકમાં આપણા સામાન્ય ખોરાકમાં કેલ્શિયમના સ્ત્રોતની વાત કરીએ તો નીચે જોશો તો એક તો શાકભાજીમાં અને કઠોળમાં પણ સ્ત્રોત તો મળે જ છે, દાળમાંથી પણ મળે છે, પણ સૌથી વધુ જો આપણને કેલ્શિયમ મળતું હોય તો એ દૂધ કે દૂધમાંથી બનતી વસ્તુઓમાં છે. એટલે દૂધ અહીંયા જ્યારે કહું છું ત્યારે પ્રાણીનું દૂધ. હવે માતાનો નાના બાળકનો સંદર્ભ આપણે એમાંથી બહાર રાખી રહ્યા છીએ. આટલા વિચાર સાથે આપણે માતા અને બાળકની ચોક્કસ જે જરૂરિયાત છે એના વિશે ટૂંકમાં વાત કરીશું. તો આપ જોઈ શકો છો કે પહેલા 6 મહિના બાળકની બધી જ જરૂરિયાત માતાના દૂધમાંથી પૂરી થાય છે. અને જેમ બાળક મોટું થાય એમ આ જે ઉપરનો પટ્ટો છે એમાં જે ગેપ, એમાં જે ખાધ છે એ બતાવે છે. એટલે બાળક મોટું થાય એમ એને અન્ય ખોરાકમાંથી આ પોષણ મેળવવું જરૂરી છે. પણ અગત્યનું એ છે કે બીજા વર્ષમાં પણ માતાના દૂધમાંથી લગભગ 40% કેલરી, લગભગ 45 થી 50% પ્રોટીન, લગભગ 75% વિટામિન એ અને 100% વિટામિન સી માતાના દૂધમાંથી મળે છે. એટલે બીજા વર્ષમાં પણ દરેક માતા બાળકને ખવડાવે તો પોષણની દ્રષ્ટિએ અને પોતાના આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ પણ એ ખૂબ ફાયદાકારક છે. તો બાળકોના પોષણની આ એક ગાઈડલાઈન જે સર્વ સ્વીકૃત જે માર્ગદર્શિકા છે એ પ્રમાણે આપણે પ્રસૂતિ પછી તરત જ પહેલા કલાકમાં સ્તનપાનની શરૂઆત કરાવવી જોઈએ. આની વૈજ્ઞાનિક એનું જે પીઠિકા છે કે વૈજ્ઞાનિક એનો પુરાવા છે એના વિશે હું વાત નથી કરતો, કારણ કે નહીં તો આપણો સમય ઘણો બધો જતો રહે છે. પણ એટલું યાદ રાખીએ કે આ બધા વૈજ્ઞાનિક રીતે પુરવાર થયેલા બધા તારણો છે અને એના આધારે જ આપણે બધા હવે આ બાબતે વાત કરી રહ્યા છીએ. તો 1 કલાકની અંદર શરૂઆત કરાવવી જોઈએ. જન્મથી પહેલા 6 મહિના પૂરા થાય ત્યાં સુધી ફક્ત એને માનું દૂધ જ આપવું જોઈએ, પાણી પણ ન આપવું જોઈએ. પાણી વિશે પણ આપણે સ્પષ્ટતા એટલા માટે કરવાની કે માતાના દૂધમાં પણ પાણીનું પ્રમાણ છે જ. વધારાનું પાણી બાળકને આપવાની જરૂર નથી અને એનાથી પહેલા 6 મહિનાની અંદર જો આપણે પાણી કે કંઈ આપીએ તો બાળકને ઝાડા જેવા ચેપનું જોખમ વધી જાય છે. તો 6 મહિના ફક્ત માનું દૂધ એ સૌથી સારો સર્વોત્તમ રસ્તો છે. પણ 6 મહિના પૂરા થાય પછી શિશુને પૂરક આહારની શરૂઆત કરવી જોઈએ, જે યોગ્ય, નરમ, તાજો અને પૂરતો હોવો જોઈએ. દરેકે દરેક શબ્દ અગત્યનો છે. તાજો યાદ રાખજો, એનું નિરાકરણ આપણને બજારમાં મળવાનું નથી. તો ઘરે બનાવેલો તાજો આપણો જે રોજિંદો ખોરાક છે એમાંથી થોડો ફેરફાર કરીને બાળકને સમતોલ આહાર બાળક ખાઈ શકે તેમ આપણે આપીએ એ વસ્તુ અગત્યની છે. અને પછી 2 વર્ષ કે ત્યાં એનાથી વધારે લાવણ ચાલુ રાખી શકાય. તો જે આપણે ખોરાક ખાઈએ છીએ એ 3 પ્રકારના છે: શક્તિ માટે, વૃદ્ધિ માટે અને રોગ પ્રતિકારક શક્તિ માટે. તો જે શક્તિ માટે, કેલરી માટે છે એમાં દાળ મુખ્યત્વે અને ચરબીયુક્ત અને ગળપણયુક્ત ખોરાકો આવે છે. જે ખોરાક આપણે વૃદ્ધિ માટે અગત્યના છે એમાં મુખ્યત્વે કઠોળ અને આપણે માટે મોટાભાગના લોકો માટે દૂધ કે દૂધમાંથી બનતી વસ્તુઓ આવે છે. અને રોગ પ્રતિકારક શક્તિ માટે જે ખોરાકો છે એમાં ફળો, શાકભાજી અને દૂધ પણ એમાં આપણે મૂકી શકાય, કારણ કે દૂધમાંથી પણ ઘણા બધા વિટામિન્સ, B12 સહિત ઘણા બધા વિટામિન એમાં મળે છે. આજકાલ B12 ની પણ ઘણી બધી વાત થઈ રહી છે, તો એ પણ હું એની પણ સ્પષ્ટતા
કરી દો. ફોલિક એસિડ તો હોય છે પણ B12 નો દૂધનો પૂરતો ઉપયોગ કરીએ તો હોય છે. અને દૂધનું દહીંમાં રૂપાંતર કરીએ તો એ પચવામાં પણ સરળ છે અને દૂધ કરતા વધારે સરળ છે અને એમાં વિટામિનોનું પ્રમાણ વધી જાય છે. એટલે દહીં ખરેખર પોષણની દ્રષ્ટિએ ઘણું સારું છે એકલા દૂધ કરતા. તો દૂધનું દહીંમાં રૂપાંતર કરીને પણ આપણે બાળકને આપી શકીએ. એટલે કે બાળકના ખોરાકમાં પણ પૂરક આહારમાં પણ જે મેં વાત કરી એમ સંપૂર્ણ પૂરક આહારની જરૂર છે. એમાં આ બધા જ તત્વોનો ઉપયોગ આપણે કરવાનો છે. આપણે બાળકને ઘણીવાર દાળ જ ખવડાવીએ, ઘણીવાર ભાત જ ખવડાવીએ. ઘણા બધા મા બાપ છે એ એક પ્રકારનું ખવડાવ્યા કરે છે અને તેને એક પરંપરાગત આપણો એક શોખ છે પાપડીનો લોટ. ઘણી વાર હું કહું કે પાપડીનો લોટ ખાઈએ તેમાં શું છે? ફક્ત ચોખા છે. ચોખા ખરાબ નથી, એ દાન છે, પણ એની સાથે કઠોળનું મિશ્રણ કરવું જરૂરી છે તો આપણને સંતોષ પ્રોટીન મળશે. તો હમણાં અમે ક્યાંક પોષણ મેળો કર્યો ત્યાં એક વાનગીમાં મેં સજેસ્ટ કર્યું કે તમે પાપડીનો લોટ રાખો પણ એમાં વણગાળેલા મગ નાખી દો. એટલે કમસે કમ પોષણની દ્રષ્ટિએ એનું બેલેન્સ સંતુલન એનું આપણે સ્વીકારી શકીએ. તો આપણે ખાઈએ છીએ એમાં થોડો ફેરફાર કરશું. જેમ ખીચડી ખાય તેમાં દૂધ અને ખીચડી કરી દઈએ તો એ ખૂબ સારું મિશ્રણ થઈ જાય. દહીં અને ખીચડી કરી દઈએ તો ખૂબ સારું મિશ્રણ થઈ જાય. પણ મલાઈ કાઢી નાખે છે ઘણા લોકો દૂધમાંથી. હવે એટલી મલાઈ તો 3 થી 4% ફેટ તો બાળક માટે જરૂરી છે. પણ અહીંયા મેં બતાવ્યું છે પાછળ કેટલાક આપણા જે પ્રશ્નો છે બાળકોના આહારને લગતા એના વિશે વાત કરું છું. એ પહેલા દૂધ વિશે થોડી વધારે વાત કરી લઈએ. તો દૂધ જો આપણે ઉપયોગમાં લઈએ બાળકોના ખોરાકમાં તો અપૂરતા પોષણનું જોખમ ઓછું થાય એવું હવે સાયન્ટિફિક સ્ટડીઝ કહે છે. બરાબર. એટલે સંપૂર્ણ આહાર વચ્ચે દૂધ આપણે મૂકવાનું છે. બાળકોની વૃદ્ધિ માટે એ મહત્વનું છે. પણ ફક્ત પ્રાણીનું દૂધ બાળકોનો ખોરાક નથી. પ્લીઝ ઘણા મા બાપ એવું માને છે કે બાળકને જયારે આપણે દૂધ ખોરાક આપવાનો હોય ઉપરનો તો ત્યારે એમ જ માને કે ઉપરનું દૂધ આપવું. પણ એટલું દૂધ નહીં, પણ બાળકે બીજો ખોરાક પણ ખાવો જરૂરી છે. એ વાત ખૂબ અગત્યની છે. તો બાળકોના અન્ય પ્રકારના ખોરાક જે આપણે કરીએ એમાં દૂધ આપણે ઉમેરી દઈએ તો એ ખૂબ સારું મિશ્રણ બને છે પોષણની દ્રષ્ટિએ. દાખલા તરીકે ખીર આપણે બનાવી શકીએ બાળક માટે, અથવા શીરો બનાવીએ તો શીરો બનાવીએ એમાં દૂધ નાખીને બનાવીએ. અને શીરા માટે જે લોટનો ઉપયોગ કરીએ એ સોજી નહીં. સોજી છે એ પોષણની દ્રષ્ટિએ સારો લોટ નથી, કારણ કે એમાં દૂધમાંથી ઘઉંમાંથી જે પ્રોટીન વાળો અને વિટામિન વાળો ભાગ છે એ ઓછો કરીને એ સુવાળો પદાર્થ બને છે. એ મેંદો પણ એવી જ વસ્તુ છે, એમાં સ્ટાર્ચ જ વધારે છે. તો એટલે શીરો પણ હવે આંગણવાડીમાં એક મિશ્રણ મળે છે કે જે આપણે અમૂલમાંથી જ બનેલું છે. તો એમાં ધાન, કઠોળ અને સોયાબીન એવા કેટલાક પદાર્થ છે એનું મિશ્રણ છે. તો અમે હવે બધાને શીખવાડે કે એમાં દૂધ નાખીને તમે એનો શીરો બનાવશો તો એક ખરેખર સારું મિશ્રણ એમાંથી થઈ જશે. તો આ રીતે વિચારીએ તો પ્રાણીના દૂધની જરૂરિયાત જુદી જુદી રીતે લગભગ 300 ગ્રામ જેટલી છે 1 થી 3 વર્ષના બાળકમાં. એ બીજા ખોરાક સાથે મિશ્રણમાં પણ આપણે વાપરી શકીએ, દહીં રૂપે પણ આપી શકીએ. પનીર છે हेलो 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 चलेगा सुनता है मैं संभળાય છે ને ये ओके લીવ ઇટ પનીર કે ચીઝ તરીકે પણ એનો ઉપયોગ આપણે કરી શકીએ પણ કેટલીક માન્યતાઓ આપણને નડે છે જેમ કે કેટલાક ખોરાક બાળકને ગરમ પડે છે કેટલાક બાળક માટે ઠંડા છે અને આ એવું નથી કે લોકો જ માને છે ડોક્ટરો પણ ઘણી વાર એવું કહે છે કે તમારા બાળકને શરદી થઈ છે હમણાં તમે દૂધ ના આપતા દહીં ના આપતા એવું થઈ ગયું કેળા ના આપતા
આવું ડોક્ટરો પણ કહી દેશે. તો આપણે પોષણ માટે બધાએ વ્યવસ્થિત હવે સમજણ કેળવવી જરૂરી છે. એ જ રીતે અહીંયા મેં મૂક્યા છે એ એવી માન્યતાઓ જોવા મળે. એટલે ખાસ મને બજારમાંથી જે બાળકોના આહાર મળે છે એના માટે વારંવાર પૂછવામાં આવે એના વિશે પણ મેં ઘણી બધી સ્પષ્ટતા કરી. બિસ્કિટ બહુ લોકપ્રિય છે અને બિસ્કિટના પણ ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ છે. એ ફક્ત ધાન્ય છે એમાં, અને એમાં મોટા ભાગે મેંદો જ છે કે જેમાં પ્રોટીન તો છે જ નહીં. બરાબર, કદાચ થોડું દૂધ નાખીને બનાવતા હોય તો મને ખબર નથી, પણ એ ગળપણ અને સ્ટાર્ચ વાળી જ વસ્તુ છે. તો બાળકોને પછી બિસ્કિટ ખાવાની આપણે ટેવ પાડી દઈએ અને મોટા થાય પછી એ બીજું કઈ ખાય નહીં એટલે પછી આપણે કે આ બિસ્કિટ જ ખાય, તો ટેવ પાડનાર આપણે છે. એટલે 6 મહિના પૂરા થાય ત્યારથી જ બાળકને કુટુંબમાં બનતું તાજો ખોરાક જે પોષક છે એ ખાવાની ટેવ પાડશું અને એમાં દૂધનો ઉપયોગ કરશું તો બાળકને સારું પોષણ મળશે. એ જ રીતે બાળક માંદું પડી જાય ત્યારે પણ ઘણી બધી વાયકાઓ આપણને નડે છે. હવે થોડી વાત સગર્ભા માતા માટે કરીએ. કાકાએ પોતાનું જીવન માતા અને બાળકોના આરોગ્ય માટે સમર્પિત કર્યું છે. આ ત્રિભુવનદાસ ફાઉન્ડેશન ખાસ એટલા માટે જ શરૂઆત થઈ છે. તો સગર્ભા માતાના ખોરાકમાં પણ બધું જ પોષણ હોવું જોઈએ અને રોજ ઘણો ખોરાક ખાવાનો છે. 2 મોટા સાચવવાના છે. તો એને પૂરતો ખોરાક મળવો જોઈએ. એક સાથે બહુ ન ખાઈ શકે તો થોડો વધારે વખત ખાઈ શકે. લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજી અને ફળનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. દૂધ ખાય તો બાળક ચોંટી જશે, કેળા ખાય તો બાળક ચોંટી જશે. આવા બધા અનેક પ્રકારના અનેક પ્રકારની માન્યતાઓ આપણને જોવા મળે છે. તો આપણે યોગ્ય શિક્ષણ આપીને ખોરાકમાં સુધારો કરવો જરૂરી છે. અને આયોડિન યુક્ત મીઠું એ પણ એક મહત્વનો ભાગ છે. તો આ એક સમતોલ આહાર છે. તમે જોઈ શકો છો આપણે બધા કાર્યકરોને શીખવીએ છીએ અને એમાં પણ જોશો કે દૂધ અને દૂધમાંથી બનતી વસ્તુઓ લગભગ 500 ગ્રામ જેટલી માતાના ખોરાકમાં રોજિંદી હોવી જોઈએ. જો સગર્ભા માતા પૂરતું દૂધ પીએ તો હવે આ પણ બધું વૈજ્ઞાનિક રીતે પુરવાર થયેલું છે કે જે બાળક જન્મે છે એનું વજન વધારે સારું થાય છે, લંબાઈ વધારે સારી હોય છે, એના દાંત અને હાડકાં વધારે મજબૂત હોય છે અને ડેન્ટલ કેરીઝ દાંતનો સડો જે છે એનું પ્રમાણ ઘણું ઓછું થાય છે. માતાને પણ ફાયદો થાય, એના પણ હાડકાં મજબૂત થાય અને સગર્ભા અવસ્થામાં જેનું બીપી બ્લડ પ્રેશર વધી જાય, રક્તચાપ એનું જોખમ પણ ઓછું થાય છે. એમાં જે કેલ્શિયમ હોય છે એને લીધે. ધાત્રી માતા માટે પણ સમતોલ ખોરાક જરૂરી છે. અગેન મેં કીધું એમ થોડો ઘણો ખાવો જરૂરી છે. 2 મોઢા સાચવવાના છે અને એમાં પણ દૂધ અને દૂધમાંથી બનેલા ખોરાકનું મહત્વ છે. તો અગાઉ જે આપણે પિરામિડ જોયું એનું આપણે બધે જ એની એપ્લિકેશન આવે છે. એ અવસ્થાને પ્રમાણે આપણે ઉચિત ખોરાક દરેક તબક્કે ખાવો જરૂરી છે. એટલે વયોવૃદ્ધ લોકો માટે પણ આ વાત એટલી સાચી છે. માતાને દૂધ ભરવા માટે જે પોષણ જોઈએ છે એમાંથી 30% એ પોષણ પોતાના શરીરમાંથી વાપરે છે અને 70% એને પોતાના ખોરાકમાંથી મેળવવાનું છે. જો એનો ખોરાક ઓછો હશે તો એના શરીરમાં જે પોષણનો એટલી જે ચરબી અને બીજા બધા સ્ટોરેજ છે એનો ઉપયોગ વધારે ને વધારે થશે તો માતા નબળી પડી જશે અને જો બહુ નબળી પડી જાય તો માતૃ મરણનું જોખમ વધારે છે. તો એ રીતે માતાને પણ પોતાના ખોરાક ધાત્રી માતાને પણ પોતાનો ખોરાક સમતોલ રાખવો જોઈએ. હવે ઘણી વાર એમ કે ગભરાવે છે એટલે આ ખોરાક નડશે તે ખોરાક નડશે એવું આપણે જોઈએ છે, પણ એવું ખરેખર હોતું નથી. સમતોલ આહાર અગત્યનો છે. એકની એક વસ્તુ દાખલા તરીકે ઘી વાળી વસ્તુ તો એ જ આપણે ખવડાવ્યા કરે ધાત્રી માતાને, તો એમ નહીં, એને પણ સમતોલ ખોરાક આપવો જરૂરી છે કે જેમાં બધી જાતનો ખોરાક આવે અને દૂધ દહીં એ પણ એમાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. અને એક વસ્તુ છે કે જો માતાનું પોષણ બરોબર નહીં હોય તો એને દૂધ કદાચ ઓછું નહીં થાય
પણ એના દૂધમાં જે પોષક તત્વો છે એ પ્રમાણમાં ઓછા હશે. એટલે ક્વોલિટી ઓફ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ એ બહુ અગત્યનો મુદ્દો છે. જેમ આપણે અહીંયા હું બધાને કહું છું કે તમે જેમ ભેંસને સારું દાણ નાખો અને એના દૂધમાં આપણને વધારે સારું ફેટ ને બધું મળે છે, તો એ પ્રમાણે માતાને પણ બધો ખોરાક આપશો તો એને બાળકને વધારે સારા પોષક તત્વો મળશે. ભેંસ એ બહુ સારી છે મને આ પોષણ વિશે સમજાવવા માટે. તો જે અંતમાં મારે વાત કરવાની છે, મુખ્ય વાત એ છે કે આપણી આહારની જે ટેવો છે એ પરંપરા આધારિત છે અને એમાં કઈ મોટા ફેરફાર કરવાની મને બહુ જરૂર લાગતી નથી. આપણે બધાએ નોનવેજ ખાવાની જરૂર નથી, પણ આપણે દૂધનો અને દૂધમાંથી બનતી વસ્તુનો ઉપયોગ કરશું તો ખોરાક સંતુલિત થશે. પરંપરાગત રીતે દૂધના પશુઓ જે છે એ આપણે ત્યાં ખેતીવાડી અને જનજીવનનું એક અભિન્ન અંગ છે. કૃષ્ણ ભગવાન તો ગાયોના ગોવાળ જ કહેવાતા હતા અને આપણે બધા એને આપણને ખૂબ વાલા છે. આપણે એને ભગવાન ગણીએ છીએ, પૂજા કરીએ છીએ, વાત મારે મહત્વની નથી, પણ આપણને ખૂબ વાલા છે. બધા ભગવાનમાં સૌથી વાલા હોય તો આપણને કૃષ્ણ ભગવાન છે અને એને આપણે ગાયોના ગોવાળ તરીકે નવાજીએ છીએ. તો એ આપણા જીવનનું એક અભિન્ન અંગ છે. એટલે મારી સૌને વિનંતી કે બધાને સારી રીતે આપણા કુટુંબીજનો જેવી રીતે સાચવી એવી રીતે જ આ પશુઓને સાચવતા આપણે શીખવું જોઈએ. દૂધ અને દૂધમાંથી જે આહાર બને છે એ મહત્વના પોષક તત્વો આપે છે અને આહારમાં વૈવિધ્ય માટે પણ એ ઘણા બધા ઉપયોગી છે. માતા અને શિશુના આહારમાં દૂધ અને દૂધજન્ય પદાર્થોનો ઉપયોગ જરૂરી છે. અને છેલ્લે જે મહત્વની વાત હું કરવા માંગુ છું એ છે કે આપણે આને માટે નાના ખેડૂતો અને સહકારી ધોરણે ચાલતી પ્રવૃત્તિઓને સમર્થન આપીએ. આપણે કોઈ કંપનીઓને સમર્થન નહીં આપીએ, કારણ કે અંતે આપણા પ્રજાના વિકાસ સાથે જોડાયેલો આ પ્રશ્ન છે. અને એટલે જે જહેમતથી જે ઉદ્દેશથી શરૂઆત થઈ હતી આપણા ભીષ્મ પિતામહની, એને આપણે યાદ કરીને એ આપણે ચાલવી રાખીએ અને આ વાતને આગળ વધારીએ. Respected dignitaries, invited guests, ladies and gentlemen. It's a great pleasure to be here today, and I'm happy to be following Dr. Nikhil Kharod. He's such a, I mean, he knows so much, so learned, but in a very, very nice and a lucid style, he puts across the message. And I've been happy to I've been interacting with him the last several decades, and I still find that nice trait. And so thank you so much, sir, for a very informative opening session on the importance of dairy products in nutrition, particularly for women and children. And then I'm also followed by, I mean, after my speech will be Professor Dr. Prajapati Sahib, who is also equally learned and knowledgeable, and we will also be talking on the same subject. So I think I have a luxury of speaking my mind, because all my mistakes will be corrected by these two eminent teachers and speakers.
I had the good fortune of working with, having interacted with Shri Tribhuvandas Patel sir. When I came to IRMA first in 1989, I'm sure Panisa will recall in the Student Activity Center, we had the first interaction with Shri Tribhuvandas Patel along with Dr. Kurian. And you could see a Gandhian, a true Gandhian actually, because we were about 22 years of age that time, and no interaction with the people of that era of those kind of astronomers. And ever since that day, from 1989 onwards, till 1994, in fact, when I joined Federation Head Office, he used to come to our office in our ambassador car. He did not go to MD's office on the third floor. So he would sit near the reception. Mike, so he would sit near the reception, and then you could see the MD coming down and checking with him what his requirement was. And very, very simple things he used to discuss. Once in a while, he used to say that please sharpen my pencil. Now, he could afford new pencils every time he visits, if not a pen or anything else. But this was his true Gandhian spirit. He would use the pencil till it was almost this much. So that's a kind of learning and interaction we have with him, and very happy on that this occasion of his birthday, VKCO in IRMA has taken up a very important subject of discussing the role of dairy proteins in human nutrition. And Dr. Karot, actually you picked up my original line. I wanted to show that if you remove human nutrition and say cattle nutrition, there will be more than enough experts and self-discussion in this subject in our dairy system. But I think for the first time, this important subject has been taken care by VKCO and IRMA. And I think it's very, very important. I understand the passion of Dr. Prajapati on this subject. And we had discussed earlier that we can actually, like we have a National Milk Day, call his birthday, Dr. Tribhuvandas Patel's birthday, as the National Milk Day also. So maybe let's hope we are moving in that direction. Today's session, I need not cover many of the things which I have originally said because it's been covered in Dr. Karot's presentation. Macronutrients, the importance of protein, quantity, quality, and the different sources. The scenario of protein in India, what is the impact of protein deficiency, and what is Amul's offering for the protein. Is it okay? Yeah. So as you know, we collect more than 270 lakh liters. This is all. We collect close to 270 lakh liters of milk every day from 36 lakh farmers. We are the 8th largest dairy company in the world, and our turnover last year was about 61,000 crores, which is about $8 billion. So all thanks to the vision of this man who started with Amul Dairy in 1946 with just 2 village cooperative societies and 246 liters of milk. So you can see the journey Amul has covered over the last 75 years. And if you actually look things in perspective, this is just the beginning. So this is what the enormous effort of the faith which Tribhuvandas Patel put in the cooperative system that not only made Amul such a big brand, but also India the largest producer of milk in the world. And today India is known as a model for dairy development through smallholder-based systems, which is in fact a great tribute to this. The subject of today is protein, and milk is the best source of protein. So Dr. Karot described these things in detail. The milk that is sold in pouches or the paneer or the cheese is a great source of protein, and that is what actually Amul is the largest actually protein brand in the country also because of the sheer volume of milk that we handle every day. But protein as a subject has started gaining curiosity. This is just an indication of Google search of word protein over the last 3 to 5 years, and you can see the big spike in the interest in protein, which Indians have demonstrated over the last few years, a couple of years. And when you say protein deficiency also, the search, there is a spike in the search of the word protein deficiency also, which means more and more Indians are also conscious that there is something deficient in their nutrition, and this is a vital subject we want to do. Dr. Karot also touched about calcium. So if you say the search of calcium and protein, also you can see the spike in protein is also much. Thanks to COVID, people realize immunity is very important, and that's where protein actually can play a much larger role. And that is what is the importance of protein in our day-to-day life. So as you know, the micronutrients that we have in the food, Dr. Karot has talked about,
protein, carbohydrates, fats, and fiber. These are things which make up our meals. This is what actually gives us energy to live our day-to-day lives. This is a typical Indian thali. Okay. Now let's identify which are the macronutrients we get in this one. Okay, we eat this every day, day in and out, ever since we are kids. But are we getting the right kind of macronutrients? Dr. Kharot did describe all these things. Proteins give carbs, salad gives fiber, sabji gives fiber, and demonstration of that. Rice again gives you carbs. Dal has carbs, protein. If you make it ghee, you can get fat from ghee also. And of course, achar is favorite, but again, it's out of oil. Question is, where is protein? Because what you need is protein to actually develop not just the muscles, but also the hair, skin, nails, tissues, strengthening your immunity. You get only 4 calories per gram, so it's not caloric dense also. And there are multiple sources, both vegetarian and non-vegetarian, of protein. But for vegetarians, primarily, it's milk, paneer, pulses, and that's actually the main source of protein for us. But then let's look at it, how much protein we need per day. And this is a question we need to all ask ourselves very, very seriously, even before checking with for others also in our families. Okay, as they say in the flight announcements, that if there is emergency, wear your mask first. So this is our mask we need to wear and check. Are we consuming the right kind of protein in our daily lives? So every healthy individual requires at least 1 gram of protein equivalent to your body weight. Okay. So if your weight is say 70 kgs, you need 70 grams of protein. Active adults can go up to 2 grams, which is 120 to 140 grams. Older adults actually need more than the average healthy adults. Pregnant women, as Dr. Kharot mentioned, require slightly more than that, and lactating women also. So this is what is the prescription of an optimal protein intake, which every human being requires. Okay. So my request to you is please scan this. You will get a link of a website, which is an external website called examine.com. You can calculate your protein requirement based on your weight and your lifestyle, or the protein requirements that you have if you are interested in muscle gain or healthy maintenance of your body. Okay. I'll move on. Now, if you need 20 grams of protein, I said if my weight is 70 kg, I need 70 grams of protein. So 70 to दूर की बात है, पहले अगर 20 ग्राम प्रोटीन भी मुझे चाहिए, what is the vegetarian food I need to consume in what quantity? I will not put price to this. What to consume? 40 grams of soya chunk, how much I pay for it, or paneer 100 grams I have to eat, which will give me 300 calories to get 20 grams of protein. Curd, I need to consume 570 grams. Peanut butter, 65 grams, moong ki dal, almost 100 grams, cheese, 100 grams, दूध 650 ml, the 3 glasses what Dr. Kharot talked about, or 100 grams of almond. 100 ग्राम बादाम खाऊंगा तो मुझे सिर्फ 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा. उसमें what is cost, I'm not discussing that. Same thing in vegetarian also. So one would realize that it is extremely difficult to be consuming large quantities of protein as a source combined with every other food that we eat on a day-to-day lives. And then also quality matters. PDCA stands for protein digestibility compared with amino acid equivalent values for different foods. So you can say egg, bovine milk, whey protein, casein. These are all the best forms of protein. And after that, as you go down, including peanut and wheat gluten and all, the protein quality actually comes from. So there, I'm sure Dr. Pujat will talk about this in detail. But this is very, very important for us to also understand what is the best form of protein. And fortunately, the milk and the whey protein is the best form of protein. But there are certain myths around protein also, that it is only meant for bodybuilders or gym goers. Women should not consume protein supplements to increase their protein intakes. High protein diets leads to kidney diseases. Eating dal is enough to complete your protein intake. And protein should be consumed immediately after workout. So many such myths are there, which we need to be very clear about, that actually protein is for everyone. And it has to be regularly and daily consumed to become a strong individual that you want to be. But
Unfortunately, more than 90% of us are unaware of our daily protein requirements. So this is a survey done across different parts of the country, and almost the same results came across the country. So, which is a fact that India needs better understanding and awareness of protein before we actually embark upon consumption of this protein. And if you are protein deficient, of course, there are a lot of issues you can face. Eating too little protein may impair the ability to fight infections, even a small, simple infections such as common cold. You can have skin, hair, and nail problems, hair thinning, faded hair color, even loss of muscle mass. And it would actually mean that once you get older, you actually start facing more problems than the younger age. So this is where we, as a developing country going towards a developed nation status, need to be aware about improving our protein intake to be better off in our health also. Multiple sources of protein supplements are available, and these are different kinds of protein: whey protein concentrates, whey protein isolates, the hydrolyzed whey proteins, and there is a equivalent industry on the pea and plant-based protein, which has pea protein, soya protein, or blends of either of these things. Now, this has become actually $1 billion. Okay. And now when we are saying we are the largest producer of milk in the world as a country, Amul is the largest brand, is Amul looking at this category seriously? And if so, how are we going to make an impact into this? So this has been a hard look we've been taking over the last several years. Personally, it's been my project, the project of my interest for more than 5 to 6 years. And this interest started actually more than 20 years back. But before that, I know we have a lot of ladies and women here in this. So all of us have made perhaps paneer at home. ઘરે આપણે પનીર બનાવ્યું છે તો આપણે શું કરીએ? પનીર બને પછી શું નીકળે? બે નીકળે. પણ આપણે શું કરીએ? પનીરને ખાઈએ અને શું ફેંકી દઈએ? બે ફેંકી. બરાબર? તો એક સાયન્ટિસ્ટ છે, 1999 માં મેં IDF ની કોન્ફરન્સ એથન્સ ગ્રીસમાં અટેન્ડ કરી હતી. So that scientist told that today we do the same process. When we make cheese from milk, we eat the cheese, throw away the milk. But a day will come when we will throw away the cheese but consume the milk. So the 20% of whey protein that is there in milk, which actually doesn't get into cheese because cheese takes care of only the casein protein. The best nutrient of milk is that whey protein, which we as dairies have not been using it. Now, okay, it was not a big issue in the earlier days because our cheese production was very less, our paneer production was very less. But today, we have about 25 lakh liters of whey in our system every day. So if we find a way to use this cheese whey and convert into protein-based products, it is a win-win situation. It becomes a very valuable source of nutrition, and it generates revenues, and it helps us get entry into a very big industry. And more importantly, we are able to solve the problem of the nutrition of our country in a much more scientific and affordable way. So because all these are very, very expensive. So many of the gym goers here would know that to get 1 kg of good quality whey protein isolate, it costs nothing less than 2,000 rupees. Okay, because it's all imported, you pay import duty, you're not sure of the quality, and the trust factor is also very, very less. So these are the things we did, and this is what for the first part of the solution we try to create is introducing daily food items with high protein. So we know we have Amul buttermilk, we have Amul lassi, but these are specialized products. In every 200 grams of say Amul protein buttermilk, you get 15 grams. And same lassi, sugar-free, you get 15 grams for 250 ml of lassi. So these are the two products we introduced a few months back at a price point which is affordable. So 25 rupees for the buttermilk, 40 rupees for the lassi, both zero fat, okay, and rich in protein, which is so this was one of the first categories that we launched. Fortunately for us, the International Dairy Federation recognized this as innovation in research and development in consumer nutrition in the IDF, which happened in Delhi last month. And we got this award, which is basically a validation. Now we are building on this category, and now that since we are the sponsors of the Argentina football team, we will have Messi on the pack, and he will be promoting this particular product so that we are able to take on this message to the masses. But what is more important is the feedback of the customers.
social media have been abuzz with this. Unfortunately, you can't read many of these tweets. But today, because of the trust people have in Amul brand and the product efficiency in terms of delivering protein at an affordable price in a tastier manner has gained a lot of consumer acceptance. And this is what is giving us confidence to build on these products. And these are the various products which we are working on right now. So we will have very soon a protein shake, protein water, high protein ice cream, high protein curd, protein chocolate, protein cookies, and a big range of protein-based products, which will help us take protein to the masses in a tastier way, because Amul is the taste of India. So all the products will never compromise on the taste, but also give the protein which each of the customers require. And if you combine a variety of these items, you will be getting closer to your daily requirement of protein with the normal food that we obviously intake. So this is what is the effort, the direction in which we are working at. Basically, when we launch this, this is the categories we're going to launch. It's the innovation, because we are not using the conventional technologies of making whey powder out of protein, whey protein isolate out of this, but we are using a technology which will help us convert and handle protein in a liquid form itself, which will make it better because the digestibility of the protein will be very good. Loss in nutrition will not be there. And we have the technologies and wherewithal to make all these products, because we are already making all these products in our regular avatars. And we have started this with promoting it digitally and selling it only online. So amulprotein.com website was created to sell the buttermilk and the lassi, and we have now the shop.amul portal in which we will be able to sell most of these products. But the research and development took a lot of time. We studied international and national products, studied the requirements of customers, but we did multiple testing of the products. Our team from QA is here, and they did try with our dairy plant. We started the first thing with Amul Dairy at Atraj, and then we've been working on a variety of innovations to see that we are able to convert what is a concept into a market accepted product category, and that's the development which is going on. It's a huge industry. Just the fitness part, there are more than 2 lakh gyms in the country, millions of searches happening, and a large number of people already aware about this. And once Amul gets into this, we will be able to expand the awareness or the need for protein and filling up the gaps of protein deficiency through the variety of products that we have. And by Amul, obviously, I have answered this question. It's a very simple model, because of large quantity of milk that we have and the large quantity of whey that we have, will be more effectively and productively utilized, which will mean 2 things: better income for the farmers, because what was a byproduct and a product which was adding on to the costs of the organization will start generating premium value for the things, which will also mean that our milk producers will continue to get much higher returns in the years to come. So this is what our vision is, our dream is to create a future of protein, and with this, we should be able to improve the health of all the customers associated with us. Thank you so much for your attention. Thank you very much, sir, for your insightful presentation. Now, may I invite our Prajapati, sir, for the next presentation. हमने किसी स्पीकर को इंट्रोड्यूस नहीं किया, thinking that everybody knows all the persons who were sitting here and sitting in the audience. मेरे को पता नहीं कि कितने लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं, कितने गुजराती में कंफर्टेबल नहीं है, तो मीडियम हिंदी में जाता हूँ. Especially those health workers who have come from Tribhuvandas Foundation. तो हम बहुत ही ब्रीफली हिंदी में बात कर लेते हैं. और एक प्रोटीन का टॉपिक जो छेड़ दिया है, हमको 5 बजे मिलेंगे. मैंने बैठे वही मैसेज किया है. तो ठीक है सर, बट लंच विल बी सर्व्ड आफ्टर 1 आवर. तो मैं दूसरे को रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज बी विथ अस. दिवाली का दिन है, वेरी क्विकली, एंड
this is a very pious day for us to remember त्रिभुवन काका। तो न्यूट्रिशन की बात आती है तो आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है उसमें उसको स्लाइड तो इधर नहीं, हाँ ये प्रेजेंटेशन में दूसरे जो प्लांट प्रोटीन वाले उनको भी दिखा चुका हूँ पार्शियली, मगर आज का हमारा जो इंटेंशन है वो अलग है कि हमको प्रोटीन का क्वालिटी इवेल्यूएट करना है, नॉट द क्वांटिटी। क्योंकि प्रोटीन जब खाने की बात करते हो तो सिर्फ कितना क्वांटिटी खाते हो इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सी क्वालिटी दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और उसके पहले मैं दूध की डेफिनेशन कह देता हूँ। डॉक्टर खारोड ने हमको प्राणीजन्य दूध ऐसा बताया। सर प्राणीजन्य दूध और दूसरा दूध नहीं है, सिर्फ दूध जो है प्राणीजन्य ही होता है। डेफिनेशन इन द वर्ल्ड जो मैंने पहले डेफिनेशन है कोडेक्स जनरल स्टैंडर्ड्स, इसके अंदर जो डेफिनेशन है FAO WHO ने दिया, कोडेक्स ने दिया है कि मेमोरी ग्लैंड सिक्रीशन जो इसको ही दूध कहते हैं, बाकी किसी को दूध शब्द नहीं अप्लाई कर सकते। दैट इज नंबर 1 जो हमारे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने दिया है। जैसे मेमोरी ग्लैंड सिक्रीशन, अगर किसी सोयाबीन को या किसी एलिमेंट को घोल करके व्हाइट लिक्विड बना दोगे तो उसको दूध नहीं कह सकते, इट इज इलीगल टू फॉलो। और दूध जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट है, नथिंग सिंथेसाइज्ड। आर्टिफिशियल जो बना हुआ है लैब में उसको दूध नहीं कहते। और अभी तक किसी बाई के लाल ने जो नेचुरल दूध ऐसा कोई प्रोडक्ट बना नहीं सका। अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते बना रहे, बट वी शुड नो दैट मिल्क हैज थाउजेंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स और उसका क्लोनिंग करना इतनी आसान बात नहीं है। आप किसी एक प्रोटीन को बना सकते हो, किसी और कंपोनेंट को बना सकते हो, मगर दूध को नहीं बना सकते हो। दूध और लोही ये दो चीज ऐसी है जो कोई बना नहीं पाया और मेरे ख्याल से अगले 50-100 साल तक तो किसी की ताकत नहीं बनाने। कमिंग टू प्रोटीन, आप जो साहब बता रहे थे सरोज साहब, 40% जो बॉडी का वेट होता है वो मसल का होता है, मसल्स। और मसल के अंदर मिनिमम 20% प्रोटीन होता है। तो आपकी बॉडी में कितना किलो प्रोटीन है आप गिन सकते हो, यू कैन कैलकुलेट। तो वो प्रोटीन को मेंटेन करने के लिए आपको कितना खाना पड़ेगा, जो QR कोड मेहता साहब ने बता दिया, उसका यूज करना और कॉन्शियसली प्रोटीन खाना। और प्रोटीन जब खाने की बात करो तो क्या खाने का मैं बता देता हूँ। प्रोटीन प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स ऑफ बोन जो 50% बाय वॉल्यूम है बॉडी में, और वेट की सबसे 22% है। तो हड्डियां मजबूत तो आप मजबूत। और उसके साथ साथ कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम का रोल कभी नहीं भूलना, क्योंकि ये सब साथ में चलता है। हम किसी एक इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट को खाते, उससे आप दूध में जो सब कुछ मिला हो खाओगे तो उसका वैल्यू बहुत ही बढ़िया होता है। बिकॉज़ इज कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को मदद करते हैं एब्सॉर्ब करने के लिए। जो मिल्क प्रोटीन का आजकल बहुत लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई सोशल मीडिया पे हो रहा है, आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे जो चल रहा है ना कि ये दूध मत पियो और सोया प्रोटीन खाओ। एक खास करके वीगन ग्रुप वाले, फिर जो प्लांट बेस्ड इंडस्ट्रीज वाले हैं, और ये जो एनिमल क्रूएल्टी वाले जो ग्रुप है, पेटा वाले, वो दूध के दुष्प्रचार कर रहे हैं। मिल्क इज डेंजरस, मिल्क इज पॉइजनस, ऐसा जो बोल रहे हैं, उनको पता नहीं कि साइंस क्या कह रहा है। और फॉर इंफॉर्मेशन, जो साइंस का सबसे बड़ा स्टडी हुआ है सर, मोर देन 2,50,000 वॉलंटियर्स जो डॉक्टर मोहन एंड ग्रुप ने किया है इन 51 कंट्रीज, वो दिखा रहा है कि मिल्क से कोई डिसीज नहीं होता है, रादर इट इज प्रिवेंटिव फॉर लाइफस्टाइल डिसीजेस। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वो सब में यूजफुल है। अगर दूध नहीं पियोगे तो मरोगे, तो बी केयरफुल। तो इसको हमको समझना है कि मिल्क प्रोटीन यूनिक है और प्लांट बेस्ड प्रोटीन में बहुत सारी डेफिशिएंसीज है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है,
एंटी न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स है, क्वांटिटी में है मगर वो आपको मिलेगा नहीं बॉडी को, ऐसा कैसा बाहर निकल जाएगा। तो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके हमारे पूर्वज कितने, देखो हमारे पास पल्सेस में बहुत प्रोटीन होता है, दाल जो हम खाते हैं कठोर, मगर उसके अंदर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने उसका स्टीम्ड प्रोडक्ट बनाया है कि आप ढोकला बना करके खाओ, इडली बना कर खाओ, स्टीमिंग करो तो वो प्रोटीन रिलीज होगा, उसको एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर जाएगा, फर्मेंटेशन करो उसका। तो ये चीज हमको समझनी चाहिए, सिर्फ ऐसी में प्रोटीन आइसोलेट करके दाल में से खिला दूंगा तो कहीं मिलेगा नहीं आपको। तो ये सब चीजें, और एनवायरमेंट की जो बात करते हैं ना कि भाई गाय का तो कार्बन फुटप्रिंट और ऐसा बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें चल रही है। अरे भाई आप आलमंड कैलिफोर्निया से लाते हो, कितने किलोमीटर दूर से ला रहे हो, बराबर। जो आप शिप में जो आता है, जो फ्लाइट में आता है, उसका कार्बन फुटप्रिंट करो ना। तो गाय के 1 किलो दूध के कंपैरिजन में वो जो सोयाबीन दूध का फुटप्रिंट 1000 गुना ज्यादा होगा। तो हमको उल्लू मत बनाओ, जो फेसबुक पर चल रहा है ना वो सब, ये सब चीजें हमको जानिए और दुनिया को बतानी है कि ये इतना आसान नहीं है। इट इज नॉट क्लीन, रादर वी आर मच मोर क्लीनर देन दैट। दूध के प्रोटीन के अंदर सिर्फ एक प्रोटीन नहीं है, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, खास करके केसिन और वे प्रोटीन। केसिन जो पीस, चीज और पनीर में जाता है मेनली, और जो मेहता साहब ने बताया वे प्रोटीन रिलीज होता है, लिक्विड है उसके अंदर, वो ज्यादा यूजफुल है रादर, नो डाउट सबके गुण है। और बाकी जो छोटे छोटे हैं ना वो तो उससे भी ज्यादा कीमती है। ज्यादा टेक्निकल वैल्यू पर नहीं जाऊंगा, मगर जो प्रोटीन का क्वालिटी है ये इवेल्युएट करने के लिए मेथड्स है। क्वांटिटी तो कोई भी मेजर कर सके कितना ग्राम खाया, मगर 1 ग्राम खाने से कितना मिला वो जरूरी है, और वो मेजर करने के लिए सब मेथड्स होती है। तो ये मैंने सिर्फ कंपैरिजन दिया है 4 मेथड का। एक प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी है, फिर प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो है, बायोलॉजिकल वैल्यू है, और प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर जो जैन भाई बताया कि ये सब मेथड्स है। तो आप अब देखो कि आप अगर 100 ग्राम प्रोटीन खाते हो तो उसमें से आपको मिल्क या केसिन और वे का ऑलमोस्ट 95 to 99% मिलता है। मगर वही 100 ग्राम खाओगे तो सोयाबीन सबसे अच्छा सोर्स मानते हो, उसमें भी 91 ग्राम है, व्हीट में है, आलमंड का शायद 44 है, 45 है, मतलब आधा ही मिलता है। और अमीनो एसिड जो है, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है, उसका चेन जो बेसिक मॉलिक्यूल से अमीनो एसिड्स है, और वो अमीनो एसिड्स एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी को चाहिए, उसके बिना कुछ भी काम नहीं कर सकता प्रोटीन। वो अगर नहीं है तो कितना भी दूसरा प्रोटीन खा लो काम का नहीं है। तो लिमिटिंग अमीनो एसिड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर वो लिमिटिंग अमीनो एसिड की कमी नहीं है वो सबसे अच्छा प्रोटीन होता है। तो ये 4 मेथड के अलावा दूसरा जो मेथड आया है वो मैं इधर टेबल नहीं देखा क्योंकि वो पब्लिश नहीं है, बट वो अमीनो एसिड स्कोर जो एक लास्ट वाला है ना, प्रोटीन डाइजेस्ट, मतलब आप प्रोटीन जो खाते हो उसमें से कितना अमीनो एसिड है और कितना आपके इंटेस्टाइन के अंदर एब्सॉर्ब होता है, टोटल होता है। मगर जो अमीनो एसिड कैलकुलेटेड स्कोर आता है, जो लास्ट मेथड आएगा, उसके अंदर हाउ मच हैव बीन रियली यूज्ड बाय योर मसल्स इनसाइड टू बिल्ड मसल्स, कितना यूज हुआ आपके मसल्स में, वो मेथड आया जो इससे भी आया, डाइजेस्टिविटी से भी आगे की बात है। ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड का कंपैरिजन है बहुत छोटा है, मगर पहले वाला सोच लो, ब्रांड चेन अमीनो एसिड जिसके अंदर ल्यूसीन, आइसोलेशन, वैलिन सब आते। अब उसके अंदर देखो जो ब्लू बार है मिल्क वाला, और उसके साथ एग्स, अंडा और दूध का ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोटीन, बाकी सबके देखो इट्स वेरी वेरी लो। तो हमको समझना है कि प्रोटीन का क्वालिटी वैल्यू क्या है, एंड दैट इज व्हाई दूध का प्रोटीन का जितना भी आप प्रचार करोगे, प्रसार करोगे, इतना सोसाइटी के लिए अच्छा है, हेल्दी सोसाइटी के लिए। और खास करके डॉक्टर्स को मैं करता हूँ, आज एक्चुअली हमारे प्रोवोस्ट चारों आरोग्य मंडल से आने वाली थी मैडम खारोट, वो नहीं आई, मगर मैं मेडिकल कॉलेज में जाके भी बताता हूँ। एक बार डॉक्टर गांगुली को बुला करके भी बताया था। तो डॉक्टर्स अगर प्रिस्क्राइब करेंगे ऐसी चीज तो ज्यादा चले। ये कंपैरिजन है एसेंशियल अमीनो एसिड स्कोर की। आप बात देख लीजिए कि
कौन से ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा काम के है। तो एक कंपैरिजन जरूरी है दुनिया को दिखाने की कि भाई क्वालिटी क्या होगी। इधर मैंने दूसरा कंपैरिजन ये जो सिर्फ स्कोर का किया कि अगर मिल्क को हम एक गिन ले एक, तो दूसरे कहाँ आते हैं इन कंपैरिजन तो डेट। तो अगर कोई जिम वाला आपको कहता है कि आप ये प्रोटीन खाओ इतना ग्राम, इसका कंपैरिजन अगर वही प्रोटीन रेकमेंड करेगा तो उससे कम खाना पड़ेगा और वही वैल्यू आपको मिलेगी। ये जो मेथड जो नई है मैं डिस्क्राइब कर रहा था, जो वर्ल्ड डेयरी समिट में उसको डिस्क्राइब किया गया, दिस हैज बीन एंडोर्स्ड बाय FAO, मगर मेरे को पूरा प्रेजेंटेशन नहीं मिला क्योंकि अभी पब्लिश नहीं हो पाया। मैं उसके पहले की बात कर रहा हूँ। अब ये जो है ना BIAAS, इट इज प्रोटीन डाइजेस्टिव करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। तो एक्चुअली ये बताता है कि कितना यूज हुआ आपके बॉडी के अंदर। तो वो अगर एक है स्कोर, तो इस एब्सॉर्ब प्रोटीन इज कंप्लीटली यूटिलाइजेबल, बट 100% यूज हो रहा है आपके अंदर बॉडी, दैट इज वन आइडिया। और अगर एक से कम है तो प्रोटीन नॉट फुल यूटिलाइजेबल ड्यू टू लिमिटिंग अमीनो एसिड्स, मतलब आपका डाइजेस्ट हो गया मगर उसको कुछ अमीनो एसिड कमी है, इसलिए आपके मसल बनाने में काम में नहीं आ रहा है, अनयूज जा रहा है। मैंने एग्जांपल दिया राइस प्रोटीन का, इसका डीएस तो 0.37 मींस ओनली 37% ऑफ प्रोटीन इज यूज्ड बाय द बॉडी इन द अर्थ। बाकी का प्रोटीन है मगर काम का नहीं, रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड। और डाइट स्कोर एक से ज्यादा है तो प्रोटीन फुल्ली यूटिलाइज 100% पे है और उसमें एक लिमिटिंग अमीनो एसिड है, दिस इज इन एक्सेस एंड कैन बी यूज्ड टू कॉम्प्लीमेंट अदर फूड प्रोटीन्स। इन मिल्क का दिया मैंने स्कोर 1.3 मींस 30% एक्स्ट्रा एसेंशियल अमीनो एसिड। खरो साहब એનો અર્થ કે તમે જો મિલ્ક પ્રોટીન 1 ગ્રામ ખાઓ તો 100% યુટિલાઇઝ, પણ 0.3 ગ્રામ વધે છે એ તમારા બીજા પ્રોટીનને કોમ્પ્લિમેન્ટ કરશે। તમે દાળ ખાધી કે એની અંદર અમુક પ્રોટીન કમી છે એમાઇનો એસિડ, તો એ મિલ્કને અમાઇનો એસિડ એની જોડે જોડશે અને એને પણ મસલ માટે એબ્સોર્બ કરાવશે। એટલે ધેટ ઇઝ હાઉ ઇટ એક્ટ્સ કોમ્પ્લિમેન્ટરી। એટલે 100 ગ્રામ તમે ખાઓ વે પ્રોટીન તો 130 ગ્રામ જેટલું કામ કરે છે। હવે આપણે જો આપણે જે વેજીટેબલ સોર્સિસ છે સોયા પ્રોટીન મેક્સિમમ ગણીએ છે ને, એ તમે 100 ગ્રામ ખાઓ તો 51 આવેલું। એનો અર્થ તમારે મિલ્ક જેટલું જો એની વેલ્યુ જોઈતી હોય વે પ્રોટીન જેટલી 130% જેટલી, તો તમારે 100 ગ્રામ વે પ્રોટીન ખાવ એની સામે 150 ગ્રામ સોયા પ્રોટીન ખાવું પડે। ખાસ કરીને જીમમાં તો કોઈ આવતા હોય તો આ સમજો, તમારા જીમ ટ્રેનરને જે બધા કહેતા હોય તો કે ભાઈ તમે મને 150 ગ્રામ પ્રોટીન ખાવાનું કહો છો કે અઠવાડિયે ખાઈ લેવો સોયા પ્રોટીન, તો એના બદલે ખાલી 100 ગ્રામ વે પ્રોટીનથી મારું કામ પતી જશે, એટલી અવેલેબિલિટી હશે। અને ખાસ કરીને જે આલ્મંડની વાત કરો છો કે ભાઈ બદામ દૂધ બદામ મિલ્ક, એની અંદર તો 20 થી 22% પ્રોટીન છે અને એની જે આ ડાયટ વેલ્યુ છે 42 કે 43 છે, બરાબર। એટલે તમે જો 100 ગ્રામ વે પ્રોટીન જે ખાવું હોય તો એટલા માટે એમને 300 ગ્રામ બદામ 100% પ્રોટીન ખાવી પડે। બાકી 20 એટલે 1.5 કિલો બદામ ખાઓ તો 100 ગ્રામ વે પ્રોટીન જેટલું તમને પ્રોટીન મળે। તો એટલું તો હવે એની વેલ્યુ જુઓ ને સાહેબ, કિંમત ગણો। એટલે આ બધું આ જે માર્કેટિંગ ગિમિક્સ છે ને જે વર્લ્ડમાં, અને ખાસ કરીને સાહેબ હું તો ઓપનલી કહી દઉં છું કે યુએસ સોયાબીન જે લોબી છે ને એ દે આર pouring lot of money to promote that soybean। તો આપણે સમજીએ, આપણે જાગીએ। હું ન્યુટ્રિશનની દ્રષ્ટિએ કહું છું અને એની જોડે બીજો ફાયદો છે ને જે નિખિલભાઈ સમજાવી દીધો કે ભાઈ આપણે આ જે દૂધ આવે છે તો નાના નાના સીમાંત ખેડૂતો પાસેથી આવે છે, તો આપણી જે લાઇવલીહુડ છે, આપણે ગામડાઓની જે રોનક છે એ બધી મેન્ટેન કરવી હોય તો આપણે આ જે વિદેશીથી આવતા જે મેસેજ છે એનો ઇન્ફ્લુઅન્સ નાખીએ, ખાસ કરીને નેક્સ્ટ જનરેશન। એટલે જે કંઈ આપણે જે હેલ્થ વર્કર છે ફાઉન્ડેશન સાહેબ એ જ્યારે ગામડામાં જાઓ ત્યાં જરાક વસ્તુ સમજાવે અને ખાસ કરી યુવાનોને એ મેસેજ મારે આપવો પડે। હવે આ બધું તો મારે નથી વધારે ભણાવવું છે, આપણે કારણ કે ડિસ્કશન કરીને પછી જમવા જઈશું। પણ કેસીની જે પ્રોપર્ટીઝ છે એ સાહેબ સ્પેશિયલ યુનિક પ્રોટીન છે, બીજી કોઈ બધી નહીં મળે। મેમરી ગ્લાન્ડમાં સિક્રેશનથી જ આવ્યા અને એની જોડે છે ને ફોસ્ફોપ્રોટીન્સ, these are very good and they binds large amount of calcium
લોકો નહીં કહે કેલ્શિયમ દૂધ શું કરો છો, બીજામાંથી મળે છે કેલ્શિયમ. એટલે પણ જે દૂધમાંથી મળે છે કેલ્શિયમ એની જોડે શું છે, જો ખાલી કેલ્શિયમની ટેબ્લેટ ખાઈશ ને તો એમાંથી 90% બહાર નીકળી જશે, પણ દૂધનું કેલ્શિયમ ખાઈશ તો તારું 90% રહેશે. તો એ જોવાની જરૂર. આ બધું ટેકનિકલ હિસાબ આપણે શબ્દો નથી વાંચતો, પણ હેલ્થ દ્રષ્ટિએ કેલ્શિયમ બહુ અગત્યનું પ્રોટીન છે. એવું જ બે પ્રોટીન શું છે, खास करके 2 प्रकार का प्रोटीन होते हैं, वो अल्फा लैक्टोबिलिन और बीटा लैक्टोबिलिन, और दोनों का बहुत ही अगत्य इंपॉर्टेंस है बॉडी के अंदर. खास करके देखो बीटा ग्लोबुलिन बाइंड्स रेटिनोल एंड विटामिन डी एंड प्रॉब्ली हेल्प इन द अपटेक इन गेट. तो जो विटामिन है तो उसको भी यूटिलाइज करने में ये प्रोटीन हेल्प करता है. और मिल्क फैट ग्लोबुलिन, जो फैट का गाली रहता है, तो मिल्क फैट ग्लोबुलिन में भी व्हाट ग्लोबुलिन मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है. दे आर आल्सो वेरी वेरी यूजफुल. प्रोटीन्स का थेरापेटिक वैल्यू तो है, और उसके साथ फंक्शनल वैल्यू भी है, वो खास करके डेयरी प्रोडक्ट्स और उसमें. तो जो प्रोडक्ट्स में डालते हैं हम, कुछ लोग बिस्किट में भी डालते हैं, वे प्रोटीन डालते हो तो उसका वो जो टेक्सचर है वो अच्छा बनेगा, तो वो सब जरूरी होता है. सूप शेक्स में डालते हैं सब में, तो वो टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज तो है ही है, मगर हमको फोकस करना है थेरापेटिक प्रॉपर्टी. फंक्शनल प्रॉपर्टीज है सब है जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स और फूड प्रोडक्ट्स में है, बट हमको उसमें देखना है. देखो थेरापेटिक, इम्यूनोस्टेबिलिटी, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, हाइपोक्लाइमेटिक, ग्रोथ स्टिमुलेंट एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, ये सब चीजें फोकस्ड है मिल्क प्रोटीन के लिए. बाकी सब मिल्क प्रोटीन बेस्ड सो मेनी इंग्रेडिएंट्स है और उनका मार्केट बढ़ रहा है एंड इट विल बी देयर. लैक्टोफेरिन आपने नाम सुना होगा, बहुत ही कम मात्रा में होता है, मगर 1000 रुपए किलो बिकता है. 1000 रुपए किलो नहीं, 1000 रुपए 100 ग्राम. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारी डेयरी इंडस्ट्री में मेहता साहब, अगर वे में से आप उसको फ्रैक्शनेट करके बेच सको तो इट विल बी हैविंग मच मोर इनकम देन सेलिंग वे प्रोडक्ट एज इट इज टोटल. ऐसे अल्फा लैक्टोबिलिन के दूसरे बेनिफिट्स है. ये एक प्रोटीन इंग्रेडिएंट जो है लैक्टम, मिल्क प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट है, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है. ऐसे ट्रिप्टोफैन और सेरोटोनिन का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है अपने डेवलपमेंट में, ब्रेन डेवलपमेंट में, चाइल्ड डेवलपमेंट में. तो ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो सब दुनिया को बताना है, सोसाइटी को बताना है. बायोएक्टिव पेप्टाइड्स पर बहुत सारा रिसर्च हो रहा है सब, क्योंकि प्रोटीन्स को जब आप ब्रेक करोगे, उसके टुकड़े करोगे तो बहुत सारे पेप्टाइड्स बनते हैं, छोटे छोटे 3 अमीनो एसिड, 4 अमीनो एसिड, 5 अमीनो एसिड के, और उसका स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है. और अभी कोविड के टाइम में लोगों को पता लग गया कि इम्यूनिटी कौन से पेप्टाइड से मिलती है. जो आपका वायरस था ना, जो सर जो अटैक करता है बॉडी में, इनफैक्ट उसको एक साइट चाहिए, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग जो होता है ना प्रोटीन, तो उसको इनहिबिट करने वाले पेप्टाइड्स दूध में से मिलते हैं, खास करके छाछ में से, दही में से. तो वो इनहिबिट हो जाएगा तो वायरस आपके शरीर में आएगा, मगर आपको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा. ये सब चीजें हमने तो साइंस में बताई. शायद कोविड शुरू हुआ तब मैंने किसी ने रिक्वेस्ट किया था 2 मिनट का कुछ वीडियो बनाओ कि एंजाइम के बारे में कुछ बात करो. तो कोशिश की जा रही है, मगर जो बॉम्बार्डिंग दूसरे साइड से आता है वो भी इतना स्ट्रॉन्ग है. इसलिए वी हैव टू बिकम स्ट्रॉन्गर, वी हैव टू इंक्रीज आवर वॉइस. तो लास्ट में these are the 3 पॉइंट्स कि भाई मिल्क प्रोटीन कुदरती सबसे अच्छा नेचर का प्रोटीन है, और मिल्क प्रोटीन को बनाने में कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, केमिकल प्रोसेसिंग नहीं चाहिए, सीधे सीधा बनता है सब, सिंपलेस्ट प्रोसीजर है. जो दूसरे प्रोटीन आइसोलेट करने में लगता है ना केमिकल्स, वो उसमें नहीं लगते. इंग्रेडिएंट है बहुत ही थेरापेटिक और फंक्शनल वैल्यू का. हमको क्वांटिटी नहीं देखना है, क्वालिटी देखना है प्रोटीन का. और मिल्क प्रोटीन बनाने में does not require killing of animals nor its offspring, and hence it is considered ethical and vegetarian. वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का फर्क हमारे संस्कृति में क्या है कि नॉन वेजिटेरियन के अंदर आपको एनिमल्स को किल करना पड़े, मार देना पड़े, या तो उसके ऑफस्प्रिंग को मार देना पड़े. तो दूध लेने में न तो गाय को मारना है, न तो उसको बछड़े को मारना है, क्योंकि अंडे में कभी कभी होता है जो फर्टाइल एग्स होता है, बोलता कि तो आप उसको जीव को मारे, तो वो नहीं खाओ. फिर भी नॉन फर्टाइल एग्स होते हैं, लोग खाते हैं कंसिडरिंग एज वेजिटेरियन. तो ये हमको सिखाना है. लोग दूध अभी
यंग जनरेशन में क्या किया है कि भाई दूध निकालने के गाय को टॉर्चर करना पड़ता है, थवी हो जाता है उसको, तो बच्चों को दैट काइंड ऑफ सीन इज शोन, तो उनको लगता है कि ये भी नॉन वेजिटेरियन है। तो प्राणी से आता है, डज नॉट मीन इट इज नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन तब बनता है जब उसको प्राणी को मारा जाए या तो उसको बच्चे को मारा जाए। तो हमारे डेफिनेशन में इस वेजिटेरियन फूड, और जो भी वेजिटेरियन है ट्रूली इंडिया में अंदर, उनके लिए सिर्फ एक ही एनिमल प्रोटीन सोर्स है, इसलिए अगर वो दूध छोड़ देंगे तो और उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी। सो एंड वी हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशंस ऑफ मिल्क प्रोटीन विद अदर थिंग्स। तो हमारे उधर उसमें था ना रायता खिलाने का कि भाई दही एंड कुकुम्बर, दही एंड टोमेटो, दही और बनाना डाल के खाओ, तो ये सब कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स थे और बहुत ही अच्छे थे। तो दैट इज व्हाई वी हैव टू हैव इट, तो हमको ये खाना। तो थैंक यू वेरी मच। हम सर 15 मिनट लेट चल रहे, तो हमने जो पैनल डिस्कशन आधे घंटा रखा था, शायद हम 15-20 मिनट में पूरा कर देते। और अब किसी भी स्पीकर के लिए, किसी के लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो ले लेते। और मैंने कहा था कि किसी को अगर काका के बारे में या प्रोटीन के बारे में कुछ कहना है 2 शब्द, तो फोरम इज ओपन नाउ। हम उसके लिए आपके जो फीडबैक है हम सुनने के लिए तैयार है, और क्वेश्चन है उस हम तीनों स्पीकर या कोई भी ऑडियंस पर से कोई ज्यादा कुछ इसके अंदर फोकस करना चाहे तो वी आर ओपन टू दैट। तो हम 15-20 मिनट वो करेंगे, फिर हम विल गो फॉर लंच एट एटीडीसी। ऑनलाइन जो हमारे शायद कोई है भी, अगर कोई क्वेश्चन है चैट बॉक्स में तब ले लेते बता दो। नहीं, एनीवे वी डोंट हैव यूट्यूब लाइव चल रहा है, तो बाद में भी लोग देखेंगे, डजंट मैटर। बट फ्रॉम द ऑडियंस अगर कुछ है कमेंट्स तो यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ निखिल, हाँ माइक अप। अच्छा जो ठीक हो। एक भी point, generally when we talk, तो ये है जो ना, medical person, when they talk about nutrition, pediatrician, they say human milk and animal milk. इसलिए जो मैं word use कर रहा था वो with that background in mind. that is right, but legally क्या है? I think માણસ પણ એનિમલ જ છે yes, અને એનિમલ જેવું પણ થઈ શકે. it's a mammary gland secretion. અને બીજું probiotics ની વાત કરી. The market is full of commercial, pharmaceutical based probiotics. So I think nutritional probiotics are much better in my opinion. So use, instead of eating pills, use curd. That is a better option in my opinion even today. So ये एक 2 points are there. We have MD of Vidya Dairy, आपको सेगुन का के बारे में कुछ? हाँ वैसा आ जाओ इधर। डेयरी साइंस कॉलेज में भी काफी वर्क प्रोटीन पर हुआ है, और डॉक्टर जाना इज नॉट हियर टुडे, ही वांटेड टू स्पीक but luckily is not here, but Dr. Asham Sheikh is from dairy chemistry department. They are also working on milk nutritional value. बोलिए, हाँ माइक चाले से खाली खाली Very good, I think, information we have received here. I want to highlight one more thing is like Prajapati sir is crusading against vegetarian protein. So one important, I think, argument those vegetarian or plant-based protein people had is sustainability. So what we lack, particularly in India, is the two things combined. One is the nutritional value of the milk and the protein, and second thing is the impact of these things on the, or say, animal or growing a plant on the environment. So these two things
needs to be looked at holistically, or they are connected rather. And what I believe is you cannot, as Pradhavati sir has also told, you cannot make milk. So milk is having lot of nutrients which you cannot have in any other product other than the biological secretion that is called milk. And so we need to have these data, particularly on the climate or the impact of the environment. Say, if you talk of soybean, so how much 100 gram of protein from soybean would have impact on the environment, and at the same time 100 gram of milk protein would have impact on the environment. These data is not there, and I am afraid these people will use these kind of data to target against the dairy. That is my understanding. Second thing is when we talk of the plant-based products or the protein, then the simple thing is when you say crush any product, say peanut butter, you make peanut butter, so the enzyme and the substrate, they come in contact and the chemical reaction starts. So the product that you get as a peanut butter or as say almond milk or soya milk, it will have several products which are as a result of the enzymatic action on the substrate which are present in there. And those things can have harmful substances that can harm more than the nutrition that they can provide. That same thing does not happen with the milk, because you are processing it and there is a little impact of processing on the milk protein as a whole. So that's what I wanted to add. Thank you. બીજા કોઈને फिर भी તમારા ત્રિભુવન કાકા જોડે કોઈ પ્રસંગ કેવો હોય તો આ તો મંજુલા બેન બોલા માઇક ચાલુ રહી એક મિનિટ પેલા પટેલ સાહેબ બોલો डिटेल्स स्टडी करेंगे तो આપણે જે ચીજ બનાવી છે ચીજમાં પણ એ કામ કરેલું છે ચીજ કરતા હલવા સંબંધિત પ્રોસેસ વધારે કોમ્પ્લેક્સ છે અને મોર ન્યુટ્રિશિયસ ચીજની અંદર આપણે વેલ પ્રોટીન કાઢી નાખીએ તો હલવા સાહેબ કેવી રીતના બને કે જે ખંભાતમાં બાલિયા ઘઉં મળે કે બાલિયા ઘઉંને સ્પ્રાઉટ કરે એટલે એને ફર્મેન્ટ એને પછી દૂધની અંદર નાખે એટલે કોઈ એન્ઝાઇમ વાપરતા નથી, કોઈ રેલેટ વાપરતા નથી. એ દૂધ જે ફણગાવેલા ઘઉંના ફાળા છે એ ફાળાના લીધે દૂધ ફાટી જાય ને એમાંથી કમ્પ્લીટ પ્રોટીન મળે. there is no discard anything. વે પણ નીકળતું નથી ચીજમાં, વે આપણે ફેંકી દઈએ. જ્યારે આમાં જે હલવાસન છે કમ્પ્લીટ આપણું જે વીટ પ્રોટીન મળે, ફણગાયા પછી મળે, બધા કમ્પ્લીટ મિલ્ક પ્રોટીન ઇન્ક્લુડિંગ વે આ મળે છે. जो फेडरेशन मध्ये आपको तो जो एना पर करसो काम तो सारो रेड सिगरेट नहीं है तुमने कंपत वाला बात तो ये बने एक आनंद भाई ट्राई करे लो हम लोग दूध में જ બનાવી છું એ લોકો એ બે पानी जैसे करे ખબર આપણે જિલ્લાના જ છે એ ખબર તો બની છે કે ટ્રાય પણ થોડા ટ્રાયલ દ્વારા નવી નવી થોડા ટેકનિક થોડા સજી બનાવે છે. तो आगे काम करे सवाल शुगर तेरी तो ओછી કરવી હોવાસ પહેલા તો કામ કરી થોડું ન્યુટ્રિશન I don't have much to say. I really appreciate the program. It is very informative. Only thing, because I have a daughter, she is a dietitian, and so for me this program was very interesting. Thank you very much. Thank you. I can speak without
પ્રજાપતિ સર, ઠાકર સર, Prajapati sir was almost like possessed when he was arguing for animal proteins and જે ફૂડ પ્રચાર થઈ રહ્યો છે વેજીટેબલ પ્રોટીન્સ વગેરે. સર તમારો મિલ્ક પ્રોટીન સર નો જે મુદ્દો હતો કે આપણે બહુ વોકલી એને કહેવાની જરૂર છે, પણ જૈન સરના પ્રેઝન્ટેશનમાં એક વસ્તુ સાહેબ કે જાણી નથી કરી. Amul is also working silently on improving the health of nation silently. અત્યારે તમે જ્યારે પણ ગામમાં જાઓ અને કોઈને કહો કે અમૂલ છાશ પીજો, you are actually giving him a probiotic dose. સર કોરટ સર, અમૂલની જેટલી પણ છાશ છે એ દરેકે દરેક છાશના પાઉચમાં આપણે લોકોને પ્રોબાયોટિક્સ આપી રહ્યા છે કે જેના માટે યાકુલ 60 ml ના 50 રૂપિયા લે. Yes. So this is what we are also working silently without thumping our chest. કે જ્યારે આખું ભારત અમૂલ છાશ પીધું થશે ત્યારે અંદર આપકેતા સાહેબ તો પ્રોબાયોટિક્સ વોઝ ઇઝ કોર સબ્જેક્ટ અને એની અંદર we are also working on that. Yes. Patel. Tribhuvandas ફાઉન્ડેશનમાં ફિઝિશિયન તરીકે કામ કરું અને આજની ચર્ચા ખરેખર ઘણું બધું જાણવા જેવું હતું. ફિઝિશિયન તરીકે મુખ્યત્વે ડાયાબિટીસ બ્લડ પ્રેશરના પેશન્ટ્સ વધારે આવે છે, કોલેસ્ટ્રોલ હાર્ટ ડિસીઝ. એક જે અત્યારે બર્નિંગ ઇશ્યુ છે એ A1 મિલ્ક વર્સિસ A2 મિલ્ક, અને તો અત્યારે આ સારું ડિસ્કશન ચાલી રહ્યું છે. તો એક ક્વેશ્ચન છે કે ક્વોલિટી ઓફ milk protein in comparison with the health between A1 and A2. So એમાં કોઈ ઇન્ટરપ્રિટેશન કારણ કે અમારા પેશન્ટ જે એજ્યુકેટેડ અરે જય મેં આપી દો તો અમારા પાસે એના કનેક્ટેડ બીજો ક્વેશ્ચન કે એઝ એ ફિઝિશિયન અમે જ્યારે ખાસ કરીને રૂરલ પેશન્ટને વાત કરીએ કે તમે દૂધ પીઓ, પહેલી કોથળીનું દૂધ ના પીવાય, હવે લખવાનું દૂધ કે અમે સીધું ગાયનું કે બેન. એટલે અમૂલ તો આખું પર્સનલાઇઝ પર કામ કરે છે, એટલે ઓબ્વિયસલી એ અમૂલથી અગેન્સ્ટ વાત છે, પણ એનો સાયન્ટિફિક વે અને એમાં શું આવશે. પહેલો પ્રશ્ન A2 પ્રોટીન આપણા પુરુષ છે એટલે કે તમને કઈ ચેનમાં કયું પ્રોટીન મેળવી કરશે એ કિલોમીટર આપશે કે મારું છે. એટલે આ રીતે બધું કેટલી વર્ષ સિમ્પલ છે. India is the largest producer of A2 milk product. आपको 60% दूध है, बाकी मोटा भाग दूध की देसी गाय. अच्छी A2 की डेफिनेशन प्रमाणे क्यों तो जो प्योर फीड की गाय है ये तो 6 दूध है. એટલે એવું પચાડો ને 90% दूध इंडियाનું બાય ડિફોલ્ટ A2. ઓકે, એટલે જે છે કે A2 કાઉનું ન્યુઝીલેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા, પ્રેગ્નેન્ટ A2 બેડ એ જો ખાસ સવારે વર્લ્ડમાં ગ્લોબલ ફિનોમિનન બને. Okay, we are actually genetically A2. એટલે without getting into the science part, આપણી જો આપણી સમજૂતી હશે તો we can convince any normal person. It kind of commercial also exploited. અમે જો જોઈશું અમુક એક્સપીરિયન્સ તમે નોટ કરી શકો પાઉચમાં A2 So this is just to say the normal guy A2 guy. But બીજો જે પ્રચાર ચાલે છે A2 દેશી ગાયનું ઘી. હવે અમારા સાહેબ તો હશે કે સર A2 તો પ્રોટીન છે, ઘીમાં તો ઝીરો પ્રોટીન હોય, બરાબર, પણ કોઈ લોકોને કે દેશી ગાયનું ઘી એટલે આપણે અમૂલનું ઘી 500 રૂપિયા કિલો તો આના 2000 એ બધું ભેગું થાય, બરાબર. ગ્રાહકને ખબર નથી એટલે આપણે છે, પણ આટલું જ આપણે સમજણ આપશું. હવે વાત રહી પેસ્ચરાઇઝ્ડ મિલ્ક વર્સિસ હવે આપણે એકદમ દેખીએ જે કન્સેપ્ટ છે અને બધી જગ્યાએ કોમન આ તો આ કન્સેપ્ટ છે. પણ હવે બે વસ્તુ કે આ જ્યાંથી બોલવા ત્યારે લોકોનો વિશ્વાસ વધી ગયો પેકેજ યુઝ અને બ્રાન્ડેડ વસ્તુ કરતા પેકેજ બ્રાન્ડેડ વસ્તુ દૂધ હોય, પાણી હોય, જે બોટલો આપણે લોકો ચેતી ગયા છે કે આવી ગમે તે કહીએ માંગા પડીએ અથવા પોષણ ન મળે પૈસા વેસ્ટ એના કરતા
આપણે પેકેજ કરવાની વસ્તુ આ એક ટ્રસ્ટ જે ક્યાં હતો ને એ હવે ધીરે ધીરે વિધિન બ્રાન્ડ ઓલ્સો ટ્રસ્ટેડ બ્રાન્ડ હોય કે સારી બ્રાન્ડ હોય તો હતા. So we have seen that big shift happening in all our branded products like this. So historically, pasteurization of મારે પોઈન્ટ લેવું પછી મારે શું કે વધી જશે ફૂડ હાઇજીન ઇશ્યુ હાઇજીન. તો તમે એમને તાજું દૂધ પીઓ તો કદાચ એમાં નેચરલ જે પ્રોટેક્ટિવ જે એની વેલ્યુ છે એ દરેક પ્રાણીના દૂધમાં હોય જ છે. તમે સીધું ગાયનું દૂધ એમને પીવો તેમાં મળશે પણ પોઈન્ટ ઇઝ કે એનાથી જે બીજા રોગ થતા હતા પર્ટિક્યુલરલી બોવાઇન ટ્યુબરક્યુલોસિસ હિસ્ટોરિક તો એને લીધે આ આખો કન્સેપ્ટ ચાલુ છે. ફૂડ હાઇજીન ફૂડ સેફટી એટલા માટે પાસ્ચરાઇઝ વધારે સારું છે. અને હું પણ મારી પ્રેક્ટિસમાં જ્યારે બીજું દૂધ વાપરવું હોય નાના બાળક માટે ત્યારે આ પ્રેક્ટિકલ ઇસ્યુ કે એને આપણે ઉકાળીએ છીએ એની જરૂર નથી. પાસ્ચરાઇઝ રીતે ઉકાળવાની જરૂર નથી. ડોક્ટર સુરેશ બહુ સરસ કહેતા કે હું પાસ્ચરાઇઝ કરીને આપું છું મારા ઘરે મેડમ ઉકાળે છે એમ જ કહેતા મને યાદ છે મોડે there is no sense wearing that. That is the wisdom of an Indian household. Yes. Okay. તમે એને ઉકાળવાની પ્રથા એના ઉપરથી જ આવી છે કે બોવાઇન ટ્યુબરક્યુલોસિસ છે. હવે પોઈન્ટ ઇઝ કે નાના બાળકોમાં આપણે દૂધ વાપરવું હોય તો એ ઉકાળશે તો પછી એને ઠંડુ મારશે અને પછી એમાંથી મલાઈ વધને કાઢી નાખશે એટલે એની કેલરી ડેન્સિટી 50% થઈ જાય. દૂધની કેલરી જે છે એ એમાંથી 50% ફેટને લીધે હવે ઘી રોટલી પર લગાડી ખાઈ છે તો બાળકને તો નથી મળતું ને બાળકને નથી મળતું તો જે દૂધ પીશે તો બાળકને ખરેખર કેલરીનું માળખાં એને ડબલ નહીં ઉઠી શકે. એને ડબલની કેપેસિટી તો ઓછી છે એટલે કેલરી ડેન્સિટી ઓફ ફૂડ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન ચિલ્ડ્રન પર્ટિક્યુલરલી. તો એમાં હું 200 ml પાઉચ છે ને આઈ રિયલી એડમાયર ઇટ બીકોઝ ફેમિલી કેન પરચેઝ ધેટ 6, 7, 8 pouches. જ્યારે બાળકને આપવું હોય ત્યારે પૂરી તે જ ગરમ કરીને એમને આપી શકે છે પીવાની કમ્ફર્ટમાં એટલે બાકી પોતાનો ઉપયોગમાં રાઈટ. એટલે જો નાના બાળકોને આવી રીતે ક્યારેક કોઈ કેવી રીતે કહો એને માટે આ 200 ml પાઉચ તમને really admire and you can endorse this. graph આપી દીધો સાહેબ તમને કે એવા હેતુમાં સાયન્ટિફિકલી there is nothing proof. એટલા કે પબ્લિકેશન હતા that was sponsored by Nutrient A2 Corporation. ये पब्लिक रिपोर्ट कैसा था रिसर्च पेपर था बीजा आ था यहाँ से लाइट से दिखता है that was what એટલે we also publish an article in India report काम कोई डिफरेंस नहीं પણ એમ ડોક્ટર સાહેબે કહ્યું કે all buffalo milk is A2 all indigenous cow is A2 even jersey છે ખાલી હોટસન ફ્રિક્શન જે ફીટ થયું છે એની અંદર even ના સંભવ બધા છે પણ it is one minor difference and એનાથી કોઈ clinical impact એવું કે થવું નથી. એટલે આપણે આપી અમુક બ્રાન્ડને વધારે પૈસા મેળવવા માટે આપણે જ્યારે ઘીનું કહ્યું તો સૌથી એ છે કે મિલ્ક એટ લીસ્ટ 100% મિલ્ક ફેટ આમાં પ્રોટીન તો છે જ નહીં છતાંય ઓકે પણ આપણે કિલોના ઘી કરું નીકળે છે 2000 કિલો બોલવાનું ઘી આમ કરીને પણ બીજું તો આઈ થિંક એવરીથિંગ ઇઝ ફાઇન. આપણે ડેરીને એક બિઝનેસ તરીકે નથી જોતા. Dairy is a service to the society in India. અમુક માણસો આપણા માટે એક સારી પ્રોડક્ટ બના બધાને ગાય ભેંસ રાખવાનું ના પોસાય છે. આપણે તમે કહો કે તમારું દૂધ પીતો તમારે ગાઈડલાઈન કરે તો કોઈ ના કરે જે લોકો કરે છે એને મદદરૂપ થાવ તો આપણને ન્યુટ્રિશન મળશે ને એ લોકોને મદદ થશે. પ્લસ દૂધના જ્યારે ભાવ વધે ને તો આપણે હોબાળો કરી દઈએ છીએ પણ રેસ્ટોરન્ટમાં ભાવ વધારે આપવા માટે કે મોલમાં કોઈ કોઈ ભાવ વધારવો પડે કે જે દૂધ પ્રોડ્યુસ કરે છે એને તારના ભાવ વધી ગયા છે એને પૈસા જોઈએ
તમારું પાણી 10 રૂપિયા લીટર લેવાનું તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં, પણ જ્યારે દૂધ તે વખતે 30 રૂપિયા વગર બહુ પાડતા હતા તો 50 પૈસા વધી ગયા, રૂપિયો વધી ગયો. એટલે આપણે જે બાર્ગેનિંગ કરીએ ને શાકવાળા જોડે, દૂધવાળા જોડે, that is not good. આપણે જો આપી શકતા હોય તો વધારે આપો, કે 50 આપશે તો 60 આપો, કે પેલા 50,000 થા. એટલે એ માઇન્ડસેટ થી બોલ. એટલે હું તો સાહેબ તમને ડેરી વાળા બધાને કહું છું, આ બે પ્રચાર કરો છે કે મિલ્ક is not a business in India. It should be promoted as a social activity. અને બીજું જેટલી બહુ પડે એટલી પાડો પ્રોટીન વિશે મિલ્ક ના પ્રોટીન. એક વાત one more thing I want to talk about Amul. World na koi bhi country mein I'm moving around. Wherever you go, you see Amul over there, and you feel very proud of it. African countries માં જાઓ, એશિયન countries માં ગમે ત્યાં જાઓ અને તમે અમૂલનું બોર્ડ જુઓ, આપણી પેઢીની એડ જુઓ અને you feel so proud. You remember Anand and Tribhuvandas. Thank you. Sir, protein की बात कर रहे हैं, protein है तो people are correlating with the needed correlated करे है uric acid out and kidney disease. Uric acid out, kidney disease. How to counter that thing? The good protein, or milk protein, or whey protein, or casein that we have to address. The casein na jode wo count and base good protein, milk protein is also harmful for this kind of disease. So is it true or I don't know? Yes. Whey protein is okay, but that because water soluble and non but in case of casein. એનો પણ કોઈ સાયન્ટિફિક એવિડન્સ નથી કરતો અને એટલા માટે સાહેબ મેં નક્કી કરી નાખ્યું છે, મેં કાલે જ મેલ કર્યો ડોક્ટર મોહનને કે આપણે જાન્યુઆરીની અંદર we are doing one big seminar on role of dairy, role of milk in human health, on lifestyle disease and other disease. અમે એક પ્રોજેક્ટ સ્પોન્સર કર્યો હતો. ડોક્ટર બી મોહન ઇઝ probably one of the largest diabetologists in India. એમના પોતાના 2.5 લાખ પેશન્ટ છે. He is treating 2.5 lakh patients. અને એમણે દહીં પર ઘરમાં બનાવેલું દહીં અને they have seen the glycemic index. એ બધા સ્ટડી કર્યા છે and probably the first data from India have been generated on what is the glycemic index as affected by milk products. એ પેપર ટૂંકમાં આપણું પબ્લિશ થશે. અત્યારના જે બધા કન્ટ્રી હતા એમાં કોઈ બધું મિલ્ક પ્રોડક્ટ કોઈ રિલેટેડ નથી. એટલે સર આ થિંગ થશે. પણ આયુર્વેદનું અમુક છે બધું છે આયુર્વેદિક ટ્રીટમેન્ટ જે અમુક આવે છે ને ઇટ ઇઝ વિથ રાઇડર. જેમ કે દહીં હોય તો એ શું કે તમે 12 વખત બોલાવેલું હોય તો સારું અને 3 વખત બોલાવેલું નહીં સારું. હવે એની તો પેલું સાયન્ટિફિક આપણને કોઈ રિલેશન થતું નથી, નો ડાઉટ. અને પ્લસ ટાઈમિંગ નું કે ભાઈ 5 વાગ્યા પછી ના ખાવું ને. હવે તમે સાઉથમાં જુઓ તો આખો દાડો કિલો એકદમ આખી ભેળ ગઈ જતા હોય તો કઈ નથી થતું. અને આપણે ઉપર વિચાર કરીએ કે ના 5 વાગ્યા પછી દહીં નહીં ખાવાનું, નો ડાઉટ એસિડિક હોય અંદર લેક્ટિક એસિડ હોય તમારા રાત્રે ખાવ તો અમુકને સાદામાં જમી જાય તો હવામાં ઉઠે, that we understand. બટ આપણે આયુર્વેદિક ક્યાં પાછળ લેવી, કારણ કે we have not caught up with the science. દૂર રહ્યું એલોપેથી આયુર્વેદિક બીજાને દુષ્પરિણામ કરી. પણ હવે ખબર પડે છે કે ભાઈ આયુર્વેદિક સમજવા મળે છે એક્સપ્લેન સમથિંગ સાયન્ટિફિકલી ઓલસો કે આનો બેઝ આવો છે. તો એટલે આજે જેટલા ડિસીઝ તમે કહો છો ને કેસના પણ તમે ના એ નહીં કરતો. એપ્લિકેબલ ટુ પલ્સીસ ઓલ્સો એવું નથી, પલ્સી બી ના પાડે છે કે આ તુવેરની દાળ છે એ બધામાં બી ના પાડે છે ગાઉટ માટે અને પર્ટિક્યુલરલી હા તો ઇટ ઇઝ a case to case basis. It cannot be universalized. It goes as per the prescription of the doctor. અને હવે બીજું તો આપણે પેલું શું કહેવાય કે ગટ માઇક્રોબાયોમનું સિક્વન્સિંગ કરી લેવાનું અને પર્સનલ ઇન્ફ્યુઝન કહેવાનું કે મારા આ બેક્ટેરિયા ફ્લોરા બધા છે તો મારે શું ખાવ કેટલા ગ્રામ ખાવ એવું થઈ જશે. Portion size also will matter because if you take too much of protein in a single day, then it can the kidneys can be overburdened. Yeah. That education I think the concept is balanced. That is the front problem. only 1 minute. આપણે આ વેગનની વાત કરીએ ને વેગનને ખાસ કહેવાનું છે કે આ વીટ વેલ અને પ્રોબાયોટિક તમે હાઉ વિલ ગેટ પ્રોબાયોટિક ફોર રાઈટ દે વિલ બીજ વાળા તો કોઈ દે કોઈ જગ્યાએ નહીં મળે. યસ आप बहुत अच्छी डिस्कशन हुई.
एक सिंपल सा मैं कहना है कि दुष्प्रचार का एक माध्यम और भी है जहाँ प्रचार हो सकते हैं, दुष्प्रचार भी होता है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहलाता है। ठीक है, हमारे बहुत सारे कंज्यूमर वो दुष्प्रचार से मुक्त होते हैं उसके बाद। तो अभी आपने एक चीज बताई, तो बहुत सारे लोग आयुर्वेद, फिर होम्योपैथी, फिर एलोपैथी, तो क्या हमारे पास साइंटिफिक कम्युनिटी में ऐसा कोई है कि कब दूध पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए, नहीं कब खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? चलो आयुर्वेदिक को छोड़ देते हैं क्योंकि पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन क्या हमारे पास है? तो अगर है तो उसे पब्लिश करना चाहिए, तो एवरीवन कैन कम टू नो दैट दिस इज द फैक्ट। अदरवाइज नहीं हमारे पास है तो कभी भी पावर का बोलते हैं बात नहीं है कि बच्चों को सुबह दूध पीना चाहिए, एडल्ट को पीना चाहिए, मतलब बहुत सारा चलता रहता है। आपको गूगल कर लेंगे तो गूगल में भी आपको 1000 मिलेंगे। इस तरह नहीं कि हम के पास नहीं वो इतने टाइम पे दूध या तो दूध के साथ जैसा रायता है, मतलब रायता अच्छा है या दही का रायता अच्छा है, लेकिन दूध में आप क्या विटामिन सी वाला फ्रूट्स डाल के खा सकते हो, कुछ तरह एवरीवेयर कंफ्यूजन है। नहीं खाना चाहिए तो लोग अंगूर डाल के दूध में खाते हैं, कुछ बोलते हैं प्याज डाल के नहीं खाना चाहिए, तो साथ में जाओ तो प्याज का पूरा दूध और प्याज करके पूरा अपना नया आइटम बना के देते हैं। तो things are there, but we are in the milk industry. Do we have any document or some scientific research or anything? कि कब क्या खाने से टेस्ट अवेलेबिलिटी, ये सब वेल डॉक्यूमेंटेड आयुर्वेदिक। Good afternoon, everyone. I think Himanshu's point was correct, sir, because the scientific community has to come out with myth busters. इसको myth buster बोलते हैं ना, countering the popular myths which end up not being in favor of dairy industry. But I love the crusading attitude of Professor Prajapati when it came to countering the plant-based alternatives. It's very important for the entire dairy industry, the commercial side of it, as well as the scientific and the academic side, to come together under this banner. Because what we have seen across the world, not in India, because India में तो क्या है हमारी बहुत ही deep rooted tradition है milk और dairy consumption का, but elsewhere in the world we have so found, and I think Pani sir will also agree with me, especially in parts of Europe where the plant-based industry is actually winning the perception war when it comes to youngsters. The same kind of influencing factors जो प्रजापति साहब ने बहुत clearly बताए थे, they are very actively at work, and what is more dangerous is the fact that they are actually winning the perception and the communication war when it comes to the younger generation. So we saw specifically in parts of mid-Europe where plant-based so-called milk alternatives were actually gaining volume while the real natural dairy milk was slightly decreasing in volume. And those are the kind of trends that we hope never to see in this country. The probability is remote क्योंकि हमारे culture में milk और dairy बहुत deep rooted है. फिर भी the dairy industry needs to be united, both the academic and the scientific side and the commercial side. Having said that, when it comes to milk protein alone, there is a very important need for the general public and the consumers to be more and more aware about the potential of milk and dairy as a very important source of protein in our diet. Of course, that awareness is there among the educated elite today, but it has to percolate down to all sections of society, and that is very, very important. We at Amul, I think Mehta Sahab also touched on that. For the last 2.5 decades, we have been highlighting, say, on paneer or cheese, the packings that you see, the concept of power of protein. You see the power of protein logo has been there for almost 2 decades on our packaging, in our communication, in our advertising. Now, even on all the other milk and dairy products in our communication, we are specifically highlighting the protein content of the product that is being advertised. तो उसमें advertisement में आप देखोगे अलग से protein content हम mention करते हैं, so that everybody who sees it in whichever language, whether Hindi, Telugu, Kannada, Tamil, vernacular, everyone, that entire concept of dairy and milk being very important source of protein in our diet becomes ingrained in people's mind, and it reaches all sections of society.
So that is what I wanted to say. Thank you so much. Thank you. We take last comment from Tribhuvandas. Hello. Good afternoon, all of you. I am working at digitally. I am a student of the veterinary science. Sir, અત્યારે સોફિસ્ટિકેટેડ સોસાયટીને શબ્દો પર્સન છે કે લેક્ટોઝ ઇન્ટોલરન્સ, રાઈટ? ને મિલ્કમાં બેઝિકલી એક તો મિલ્કની અંદર 12 ગ્રામ લેક્ટોઝ આવે. ને તો મારી કરી પ્રમાણે કે લેક્ટોઝ છે એ પ્રોટીન છે, કેલ્શિયમ છે મિલ્કનું એ બોડીની અંદર જે એબ્સોર્બન થાય પ્રોટીનનું એનો રૂકાવટ આવે લેક્ટોઝ. તો સર એવી સબસ્ટિટ્યુટ છે કોઈ કે જે શું પ્રોટીન છે જે આ લેક્ટોઝ ની વાત કરી તો એક 12, 13, 14 ગ્રામ ના હોય, ઇટ ઇઝ અરાઉન્ડ 4% more, બરાબર? Lactose is highest in human milk. Lactose, milk sugar, દૂધ શર્કરા જેને કહીએ આપણે ગુજરાત, એનું લેવલ માતાના દૂધમાં સૌથી વધારે છે બીજા પ્રાણીઓના દૂધમાં. નંબર 1. નંબર 2, આપણા લોકોમાં, આપણા સમાજમાં, આપણી પોપ્યુલેશનમાં લેક્ટોઝ ઇન્ટોલરન્સ ઇઝ વેરી 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 રેર. મારા અનુભવમાં મેં હજી નથી જોઈ. તો લેક્ટોઝ ઇન્ટોલરન્સ ની વાત આપણે જ્યારે કરીએ છીએ ત્યારે I think only certain other like I think Caucasian ladies એમાં લેક્ટોઝ ઇન્ટોલરન્સ જોવા મળે છે, આપણા સમાજમાં નથી જોવા મળે, બરાબર? અને third, in children, because mother's milk contains very high amount of lactose, nature provides very high level of lactase in the body, in the intestine of small children, right? So nature does a lot of things. આપણે ઘણી બધી વસ્તુ વિચારતા જ નથી અને આ ઇન્ટોલરન્સ બધી વાત ક્યાંથી આવે છે મને ખબર નથી. લંચ લેકે જાના શુભ પ્રસાદ. Your point, he specified there is certain society concept, okay? On the scale side, so I will give a commercial answer, technical answer. We have launched a lactose free. So सारे जो दूध में lactase ना हो तो आप पहले की नाकी दूध में पहले भी lactose free कर दीजिए and we are selling it in package. So this CML pack is available at available partner. You can purchase it. And you won't believe हमने क्या किया 40 साल खत्म आ गए. But in last 3 years we are now selling food to 2 lakh liters. એટલે રોતા 8 મહિનાના 8 થી 10 લાખ પેકેટ. થોડા ઘણા લોકો તો છે જ્યારે આયોજન કરે છે. અને એમ છે ના લેક્ટોઝ ઇન્ટોલરન્સ ને 400 એટલે થોડું મીઠું લાગે. ઓકે, લેક્ટોઝ ફ્રી હોવા છતાં દૂધ મીઠું. આપણે હ્યુમન બોડી હેઝ એડપ્ટેડ ટુ લેક્ટેસ એન્ઝાઇમ સિન્સ સેન્ચુરીઝ. પણ જે સર્વે આવે ને સાહેબ 70% લે આ બધું વર્લ્ડ સર્વે તો મિસાલી છે તો બધી વસ્તુ પ્લસ તમે દૂધનું દહીં કરો તો લગભગ 25% લેક્ટોઝ તો યુઝ થઈ જાય. એ તો દૂધ દહીં છાશ ખાવાની જે લેક્ટોઝ ખાઓ જીવન જીવો લેક્ટોઝ બટરમાં જાઓ એટલે ઘણા બધા પ્રોડક્ટ ઓપ્શન્સ મળશે અને બાકી દૂધ તરીકે પીવું હોય તો લેક્ટોઝ ફ્રી મિલ્ક ઇઝ અવેલેબલ. પણ જે 0.01% લોકો માટે અમુલ લેક્ટોઝ ફ્રી મિલ્ક ઇઝ અ ગુડ. લોકો આખી નાખી બે મારી અને જો ન હોય સ્ટોક આઉટ હોય તો ઇટ સોર્ટ. That's what I mentioned કે દૂધ કરતા દહીં પચવામાં હા વધારે દહીં સરળ છે. That is what I was trying to અને લેક્ટોઝ બ્રેક એટલે ગ્લુકોઝ ને ગેલેક્ટોઝ બનાવે અને ગેલેક્ટોઝ બ્રેક માટે બહુ જરૂરી છે. મગજ ચલાવવું હશે તો ગેલેક્ટોઝ વાળી થોડાક લેવી પડે. સાહેબ આપણે 1 વાગી ગયો છે. આઈ થિંક લાવ it enhances the perception છે ને it is reverse. આપણી પાસે લેક્ટોઝ ની અમૂલનો આઈસ્ક્રીમ પણ છે. લેક્ટોઝ ની પેડા પણ લોન્ચ કર્યા છે. તમારે તો કસ્ટમર બેઝ બનશે પણ મારી પાસે થોડું છે. સામે માર્કેટની વાત કરશે હવે સાયન્સની વાત કરીએ પણ it is perception is reverse. Anyway, I think it is very nice discussion. 1 વાગી ગયો છે તો આપણે બધા ભૂખા થયા છે. તો આજના તબક્કે હું બહુ ફોર્માલિટી નથી પડતો. આઈ એમ થેન્કફુલ ટુ ઓલ ધ પેનલ વોઝ સિટિંગ હિયર. મનેશભાઈ, સોઢી સાહેબ અને ડાયરેક્ટર સાહેબ they have to go for some other engagements. અને આપણી સાથે અમિત વિદ્યા સાહેબ બી હતા અને સુપેકર સાહેબ હતા NCDFI MD. અને આ ઉપરાંત જે આપણે ત્રિભુવનદાસ ફાઉન્ડેશનનું મોટું ગ્રુપ આપણે ત્રિભુવન કાકાનું ફેમિલી બ્રોડ ફેમિલી એમનું રિલેટિવ ફેમિલી એમના વિવાહ પણ આપણને મળ્યા
અને જે આપણા સમાજમાંથી જે શિક્ષકો છે, અમુક હેલ્થ વર્કર છે, લાયન્સ ક્લબના પ્રમુખ પણ છે આપણે આણંદના, અને જે કોઈ સમાજમાં કંઈક અવાજ કરી શકે એવા બધા માણસોને આપણે ભેગા કરેલા છે. તો કંઈક ઉપયોગી થશે. અને જે કંઈ પ્રેસનો કે જે આપણે પ્રેસ રિપોર્ટર બી હતા ઘણા, કંઈક સારો મેસેજ સોસાયટીમાં જશે તો આપણે આજનું કાર્ય કર્યું ફળીફૂલ લાગશે. ફરીથી આપ બધા વચ્ચે ત્રિભુવન કાકાને નમસ્કાર. જે બી એમનો આત્મા જ્યાં હશે એ જોશે કે છોકરાઓ પણ યાદ કરી રહ્યા છો, તો એ અમારી ખુશીની વાત છે. અને ડોક્ટર વર્ગીસ પેરેન્ટ સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ જે ઈરમા સ્થિત 2015 થી ચાલુ છે, એમાં 2 વર્ષથી હું બેઠો છું અહીંયા આગળ ખુરશી સંભાળીને કુરિયન કાકા વળી. અને ત્રિભુવન કાકા ને જો નામ પડે તો ડેફિનેટલી કુરિયન સાહેબ પણ બહુ ખુશ થતા હશે કે ત્રિભુવન કાકા મારા ગુરુ હતા અને એમને યાદ કરીને એક પ્રસંગ કરે તો હી વિલ વેરી હેપી. તો ઈરમા ફેકલ્ટી પ્લસ આપણો સ્ટાફ અને આપ બધા સૌ પધાર્યા કે આપ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આવો જ કે પ્રસંગ હોય તો ફરીથી મળતા રહેજો. અને જે કંઈ ડેરી વિશે સારી વાત કરી શકાય એ કરજો, અને દુષ્પ્રચાર છે એનો સામનો કરજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thanks to Tribhuvandas Foundation, Dr. Nikhil Kharod and his team, and all other my colleagues, faculty, and the whole Amul group. બરાબર, એ બધા જુદા નથી એટલે એનો ખાસ આભાર માનવાનો હોતો નથી. It is one of us. Thank you very much. આપણે બધા will go to ETDC for lunch. ગુજરાતી સ્ટાઇલ ખાવાનું બનાવવાનું.